నా వాయిస్ చూడు, చెక్ మీ ఒక్కసారి చెక్ డన్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ది యంగెస్ట్ బిలియనర్ ఇన్ హైదరాబాద్. Let's unveil those things which are not out about your family, your legacy or your grandparents' story. 2015 లో Upstox అనే కంపెనీ ఉంది. Oh yeah. అప్పుడు there were 3 people, Ravi, Raghu and Srini. చిన్న రూమ్ లో Upstox అనే ఒక కంపెనీ ఉంది అని చెప్తారు. అప్పుడు దాని పేరు కూడా Upstox కాదు. ఫస్ట్ మీటింగ్ లో I said these guys are going to do something. Vani said $3 million. మేము 500K పెట్టాము. Ratan Tata గారు 500K పెట్టారు. So $4 million round ఉంది. Today now they're valued at $3.5 billion, over 100x. Wow. My belief has changed a little bit. Companies are getting built faster and are dying faster. And with AI, it accelerates more. You can't bet on things for long anymore. GVK దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ఫుల్ గా దాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనే దాకా చదివాను నేను. So how much of is it true? We took a decision. Bangalore Airport first అమ్మాం. So we used to own Bangalore. ఫస్ట్ అదైందా? ఫస్ట్ అదే. ఓకే. ఇది బాగుంది. అక్కడ ఇల్లు అమ్మాం, ఇక్కడ ఇల్లు అమ్మాం అన్నట్టు ఫస్ట్ Bangalore Airport అమ్మాం. You speak a lot about numbers. Culture కదా? నేను కలిసాను, నేను పాడ్కాస్ట్ లో వెళ్ళా. నిఖిల్తో ఉన్నా. He's probably going to be the most profound human in this century. You also met Sam Altman, right? I didn't find him so impressive in person. Mukesh Ambani was... Yeah, I met him many times. Third generation curse. Yeah. Third generation is born with a silver spoon. So they don't see hardships, they don't know how to build. They generally say that they destroyed. They destroyed. That didn't happen because I always believed in one line. Feet to the ground, eyes to the sky. So be humble, but be ambitious. Amazon the Jeff Bezos theory ఏదో ఉంది. Team should be such effective and strong that ఒక 2 పిజ్జాలు సరిపోవాలి అందరికి. అంతే. You learn how to run business danda when you learn how to collect money. Exactly what you were telling me. ఒకరి పాకెట్ నుంచి లేకపోతే ఒకరి గల్లాపెట్ట నుంచి ఒక దగ్గర రావాలంటే అది పెయిన్ తోనే పోతుంది తప్ప హ్యాపీగా. Actually manifestation works. I don't know how it works, but it works. మా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, గెస్ట్ లిస్ట్ అని. అందులో వాట్స్ ద నేమ్? లిస్ట్ పేరు ఏదో ఉంటుంది, manifestation. Companies grow in tech like this. Casino లాగా ఉంది, ఎక్కడ టైం తెలీదు, ప్లేస్ తెలీదు. One thing which I got very much excited was your McKinsey journey. Life changing. I'm gonna first I'll try everything before I join. We will talk about how do we purchase airports, how do we sell airports. It's interesting, it's insane. Not so easy for a common man like me to go inside or ఏం మాట్లాడుతున్నారు. I love how you're saying you're a common man now. Bro, seriously. నాకు హిందీ రాదురా బాబు. Bro, hi. Hello. So let's welcome the youngest billionaire in Hyderabad. Abbo. Cool billionaire. Yeah, coolest billionaire. So how are you, bro? Good. How do I call you? Junior GVK అన్నా లేకపోతే GVK అన్నా? ఎట్టైనా. అదేందో చిన్నప్పటి నుంచి I always had the same initials like my grandfather. అవునవును. Was it on purpose? అంటే K అనేది రావాలని పెట్టారా కేశవ్? Actually నేను 1992 లో was born. The company was up. It had a different avatar than mundu, but 1991 GVK was formed. So there was some correlation. Okay. Generally తాతల పేర్లు పెడతారు కదా మనకి, అలాగే పెట్టారేమో అని. అది my తాత పేరు జీవి కృష్ణ. Yeah, that's it. అంటే GVK అబ్రివియేషన్ రావడానికి అనుకున్న జూనియర్ లాగా. So let's talk about your grandparents. Yeah. How often do you meet them? ఇద్దరు తాతలు. అవును. అంటే both my tatas are very very like amazing personalities. కలిసినప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. Exactly. యాక్చువల్లీ నాకు సుబ్బిరామ రెడ్డి గారి గురించి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. అవునా? నేను బాగా చెప్పుకునేటోని. నేను ఆయనతో కలిసి సినిమా చూసాను అని. సో వన్ ఫైన్ డే వాట్ హ్యాపెండ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద మూవీస్ నేమ్. ఏదో మూవీకి వెళ్ళా, ఒక్కడనో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళా. ఇది ఐనాక్స్లో, జీవికే ఐనాక్స్లో సినిమా చూస్తున్నా. బ్రేక్లో ఐ రియలైజ్డ్ దర్ సమ్మన్ హూ సిట్టింగ్ బిసైడ్ మీ. నాకు ఆయన తెలుసు పెద్దయినా అనుకున్నా. చూస్తే ఇట్స్ సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారు. నేను తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పుకున్నా, నేను ఎంతో కూర్చొని సినిమా చూసాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. No sir, నేను every Sunday since I've been born I have gone to first GVK తాత ఇంటికి, దాని తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య తాత ఇంటికి. Every Sunday since I've been born, if I'm in Hyderabad I'm there. Okay. All my friends know. ఆ సండే ఆఫ్టర్నూన్ అంటే వీడిని అడిగితే కూడా బిజీ. మనదంతా అయింది కదా సండే అయితే, అదే టైంలో అవ్వదని. అందుకని చెప్పా కదా, సండే ఆ లంచ్ టైం ఇంపాసిబుల్. ముందు కావాలంటే తర్వాత కావాలంటే ఓకే. రైట్. సో మన పాడ్కాస్ట్ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు అసలు ఈ పర్సన్ తెలుగు మాట్లాడతాడా లేదా అసలు ఫస్ట్ అదే డౌట్ ఉండింది. బికాస్ దేర్ ఆర్ నో వీడియోస్ వేర్ యూ నో వీడియోస్. ఇప్పుడు మీ పేరు కొడితే ఫస్ట్ మీ వెడ్డింగ్ వీడియోస్ ఫోటోస్ తప్ప ఇంకేం రావు. ఆ వీడియోస్ నాకు ఇష్టం లే.
ఎందుకంటే ఎంత రాంగ్ ఇమేజ్ ఇస్తుంది. మరి ఆ రేంజ్లో చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ అనిల్ కపూర్ కానీ రణబీర్ సింగ్ కానీ వీళ్ళందరూ డాన్స్ చేసిన వెడ్డింగ్ కదా. చాలా మంది వచ్చారు. సో అలాంటి వెడ్డింగ్ చేసినప్పుడు బయటకు అదే వస్తుంది కదా. వెడ్డింగ్స్ మనం చేస్తే అవ్వట. పేరెంట్స్, ఇట్స్ ద పేరెంట్స్ విష్, పేరెంట్స్ డిజైర్. రైట్. అదే వెడ్డింగ్స్ అట్టే కదా. బట్ టూ హ్యూజ్ స్కేల్. అది హైదరాబాద్లో అయింది. అది హైదరాబాద్లో అయింది. అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన అంటే కన్వెన్షన్స్ అంటే దొరకలే ఇంత పెద్ద 10,000 పీపుల్కి. సో అక్కడ కట్టాము ఆపోజిట్ ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన. అడగొచ్చా ఎంత ఖర్చు అయిందో పెళ్ళికి? నాకు తెలియదు. తెలిసిన చెప్పరు. కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ వెడ్డింగ్ ఎమోషన్ లైక్ మెమరీస్ కోసం. వెరీ ట్రూ. అండ్ I have so many fun memories with my friends, my cousins, my family members. And that is what remembers, like what people remember. How you made them feel and how you had fun, or like what memories that you had. Like my Veena's, my wife's Nanama was very old appudu. And she at that point of time came for the wedding. She was over 90. Oh. Close to late 90s actually. Now she's no more. Appudu. And she came for the wedding and then she gave her a very thin gold chain. That is like ingrained in my memory. Or like when my tata, you'll see videos of Subram Tata dancing with Ranveer Singh. Oh, and adi post, like it's not part of the Sangeet, post Sangeet. And Ranveer first actual big event was for my sister's wedding. ఇది ముందైందా? ముందు 2011లో. అండ్ అప్పుడే బ్యాండ్ బాజా భారత్ వచ్చింది. సో షారుఖ్ ఖాన్ అండ్ ప్రియాంక చోప్రా కేమ్ యాజ్ ద మెయిన్ ఈవెంట్ స్పీకర్స్, డాన్సర్స్. దాంట్లో దే వాజ్ అన్ అడిషనల్ 2 people బికాస్ అప్పుడు యష్ రాజ్ వాజ్ సెట్ ఇట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. విల్ సెండ్ 2 more people అన్నారు. అండ్ ఈవెంట్స్ ఇది రణ్వీర్ సింగ్ అండ్ అనుష్క శర్మ. అప్పుడు దే వర్ జస్ట్ ఫస్ట్ మూవీ. సో దే వర్ యాక్చువల్లీ the dancers in between. So after 5-6 years, Ranveer was the main person in our wedding. So he's a great guy. Amazing. Crazy. I used to wonder, అంటే అసలు ఎట్లయితే ఇవి పెద్ద స్టార్స్ అండ్ యాక్టర్స్ కమ్ అండ్ డాన్స్ అట్ ది ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఈ మధ్య బాగా కల్చర్ బాగా హల్చల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోస్ బాగా వస్తున్నాయి బయట. ఇప్పుడు రణవీర్ అయితే ఇక దెర్ వాజ్ అ మీమ్, ఐ గెస్. He is the only actor who goes to an event and makes the guests the ఏమంటారు outsiders. ఈయన మెయిన్ పార్ట్ అయిపోతాడు అందులోకి. But he is most people came for like my sisters or my wedding because of my parents. Right. My parents knew them from before. And then obviously you request some of them to dance and this. Yeah. So క్రేజీ అంటే నేను ఇంకా ఆ వీడియో చూడలేదు సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారి. నువ్వు మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాడ్కాస్ట్ లో వెడ్డింగ్ చేపించావు. గూగుల్ సెర్చ్ లాగా కొట్టి పక్కకి చేద్దాం. We'll talk something else which is important. I mean interesting. పింకీ రెడ్డి గారి గురించి చూస్తే నాకు ఫస్ట్ వీడియో వచ్చింది అబౌట్ గోవాస్ హౌస్ టూర్. అది అసలు దానికి ఇంకా వేరే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అది అవును అది ఇల్లా ఏంటది ఆ లోపల కేజీ ఏంటి? See when Adi, first of all you have to see to believe that house. It is amazing, beautiful home. So Atan and it can only be my mother and my father who go see something, they love it and then they take it to the next level. So while I don't think my father is very very creative. If you see ఇంటికి వస్తే మొత్తం అసలు ఆర్ట్స్ గాని and airports చూస్తే airports are actually very like very simple structures. Mumbai, I guess, right? You have a museum he made. If you see the pillars in Bombay airport eppade it's a peacock. It's a white peacocks, and what he said is 1,000 peacocks in the sky. That was a concept. Ippudu elte kuda there is no wall. It's just 1,000, or there are actually 27 pillars of peacocks, and then each of those shape is the logo of Mumbai airport, which was designed by him. In Navi Mumbai da ledu T2 avuna in Mumbai airport. And then in Navi Mumbai he had designed New Mumbai. So he had got the world's most innovative futuristic designer Zaha Hadid to design a lotus. In Bangalore airport he has designed a garden terminal, first of its kind in the world. He just loves design. He's like one of them. He will go down in history as the most, like the airports man of India. Crazy. All 3 terminals which he designed, he loves. And obviously my tata loves gardens, greenery, and they just
ముందు హోటల్స్ కట్టాము కదా, హోటల్స్ లెర్నింగ్ ని ఎయిర్పోర్ట్ లో పెట్టాము. సో అట్టే అయిపోయింది. క్రేజీ కాదు, మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పార్కింగ్ ఏరియాలో చూసినప్పుడు ఇదేంట్రా ఒక రిసార్ట్ లా ఉంది ఇల్లు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ నేను మాట్లాడుతుంది, అసలు షాక్. అసలు కార్ ఆగే ప్లేస్ కూడా ఇంత బాగా, అక్కడ కూడా చిన్న చిన్న చెట్లు లాంటివి ఏదో భలే ఉండింది అసలు, క్రేజీ. అండ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆర్ట్ అంటే పెయింట్స్ కానీ లేకపోతే స్కల్ప్చర్స్ కానీ, ఒక ఎలిఫెంట్ ఉండింది, పిక్చర్ ఉండింది నా ఫోన్లో, ఎలిఫెంట్ భలే ఉండింది అసలు. And I also read about this, Mumbai-lo you have a museum అని చెప్పి. That's one of its kind కదా, ఇంకెక్కడ లేదు అసలు. It's the largest public showing of art in the world, 10,000 pieces, all curated for the terminal. Crazy. So each one has a story from a region in India. ఒకటి అంటే ఆర్టిస్ట్కి వెళ్ళి చెప్తే your legacy will be in Mumbai airport అంటే వాళ్ళు just did what they felt was representative. Crazy. So అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ గోవాస్ హౌస్? అసలు ఏంది అసలు హౌస్ ఏంటి? ప్యాలెసా? అది పేరు పలాసియో అగ్వాడా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ప్యాలెస్ ఓన్లీ. అండ్ there was this man actually from Bombay, Parsi man. He went in the 70s and built this house. Goa. He took Goa. And he built it after a European Italian sort of a style. And you have to see to believe how beautifully he did it. And 90s actually he used to throw really big parties. Acha. Idi Fort Aguada, Taj Aguada pakkana. Avunona. There's only because idi CRZ rules unte. After late 80s, you can't build anything on water. That's why Goa has all temporary structures. Oh. So this was before that. It was built before that. So it's actually built as on the water. And Fort Goa Fort kada, Fort Aguada, jail untadi. Goa jail is now a museum. Fort Aguada, the church, actual Taj and ide. Inkem undo a whole couple 100 acres. So beautiful location. So ఆ ఇల్లు అతను చనిపోయాడు యాక్చువల్లీ, జిమ్మీ గజ్జర్ అని. ఓకే. ఇన్ 2021 he passed away. Okay. No children, no spouse. So అప్పుడు when it went for auction, then my parents went and visited it. Everybody in India saw that house. You ask anybody, they've gone to that house. And ఆప్షన్ కి ముందా? ఓకే. కానీ చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి because there are no children ఇది అది. So దాని గురించి, but when my parents went and saw it, they said this is it. So rest is history. Now it's like you have to take you. It's beautiful. Whenever you are free. అక్కడ పాడ్కాస్ట్ చేసుకుందాం. Done. Next setup అక్కడ. But definitely we'll have to go there. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత భలే ఉంది అసలు. గూగుల్లో పింకిరెడ్డి అని కొట్టగానే ఫస్ట్ అదే వస్తుంది అనమాట. బట్ యా, యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, వెడ్డింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ది ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్, అవి బయటికి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్. ఈవెన్ వెన్ వీ వర్ వాట్ యూ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ది కాంటెంట్ కానీ మీ గురించి చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ అదే వచ్చినప్పుడు నేను అన్నా కదా, ఇదెందుకు వస్తుంది, దిస్ అ లాట్ కదా దీనికంటే. ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మెనీ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్, స్టార్ట్అప్ ఎకోసిస్టమ్లో. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ క్లీన్ ఇమేజ్ అబౌట్ యూ. ఏదో చిన్న షేడ్స్ దొరుకుతాయి అనుకున్నా, ఏదో దొరకలేదు నాకు. సో ఐ థాట్ దిస్ అ లాట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ కదా, వై ఆర్ ఓన్లీ దీస్ అవుట్, మేబీ లెట్స్ డూ దాట్, గుంజుదాం, కొత్త కాంటెంట్ రావదాం బయటికి అని. బట్ యా, ఈ పాడ్కాస్ట్లో కొంచెం ఎంత కుదిరితే అంత చెప్పగలిగిన సీక్రెట్లు బయటికి వదిలితే లెట్స్ అన్వీల్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ అవుట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ, యువర్ లెగసీ ఆర్ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ స్టోరీ. జీవికే గారి ఫాదర్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండేనా? సో మా ఫ్యామిలీ పేరు గున్నుపాటి, రైట్? అండ్ ఈ జీవికే తాత గారు గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్, రైట్? దే వర్ విలేజర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. మీరు వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? From Nellore. Okay. Nellore-lo there's a small town or outside it called Kottur. So ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా ఉంది Kottur. Oh, nice. And farmlands అందరు వెళ్తారు. All the older generation used to go. Nice. Okay. So they were two people. There were two. We actually have a book called the Gunnapati book. Oh, okay. Which actually takes all the 6-7 generations. Nice. Okay. With names, with photos, with నా దగ్గర ఒక ట్రీ. Yeah, I have a tree. You have a tree. అందులో నుంచి వచ్చిందేమో. బట్ దిస్ ఇస్ నువ్వు రెండు ట్రీస్ చూస్తుంటావు. అంతే. దీంట్లో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్ కి 7 kids ఉన్నారు. 7 kids have 5-6 kids each. సో మా జీవికే తాత, మై సుబ్రహ్మ తాత and my mother's mother, my mama are in that family. అవునా? సో నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది. ఓకే. మెనరికం టైప్. ఓహ్, నైస్. సో my parents are second cousins to each other. I didn't know this. Okay. అచ్చా, నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది, జీవికే గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, దాని ముందు తెలియదు అయితే. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఫస్ట్ సెకండ్ జనరేషన్లో
అందరూ దేవర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్స్. తెలుగు వాళ్ళు ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్స్ వెరీ గుడ్ అట్. దట్స్ జస్ట్ ఇన్ అవర్ నేచర్ సమ్హౌ. సో yeah, they came from went to Chennai, a lot of them, then they came to Hyderabad. So I think agriculture నుంచి కాంట్రాక్ట్స్ నుంచి మోర్ డిఫరెంట్ బిజినెస్. నైస్. సో అక్కడి నుంచి తాత కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గర నుంచి అవును, ఎవ్రీవేర్ యూ దేర్. దీనివల్ల ఏమైంది, క్యాబ్లో వస్తుంటే నేను డ్రైవ్ చేయలేను కాబట్టి ఐ వాస్ కమింగ్ క్యాబ్ డ్రైవర్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ ఏందన్నా షూట్ ఎవరిది అని. సో జీవీకే తెలుసా అన్న. జీవీకే మాల్ కదా అన్నాడు. అరే మాల్ ఒకటే తెలుసా నీకు, చాలా ఉన్నాయి అన్న. అయితే ఐ వాస్ టెలింగ్ హిమ్ తాజ్ హోటల్స్ కూడా వాళ్ళవే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో, అండ్ దేర్ ఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దట్ హెవ్ బిల్ట్. ఇంకా చాలా అవునా అన్న అంటున్నాడు. ఓకే, అయితే బయట వాళ్ళకి కొన్ని మాత్రమే తెలుసు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్. వాజ్ జీవీకే మాల్ PR thing or a profitable business? Asal, how did that start? And let's also talk about all those businesses. Sure. Yeah. So I think 90s లో 70s నుంచి 90s వరకు తర్వాత ఈపీసీ కాంట్రాక్ట్స్ చేశారు. 90s లో, బిఫోర్ 90s 80s లో ఒక వుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ పెట్టారు కాల్డ్ నోవోపాన్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే. అండ్ సో ఇప్పుడు కూడా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అక్కడ. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ గాట్ ఇన్ టు హోటల్స్. సో అప్పుడు తాజ్ కృష్ణ ఓబ్రాయ్ ఉండేది ముందు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ తెలుసు, గుర్తుంటుంది. దెన్ తాజ్ బంజారా వాజ్ హాలిడే ఇన్. అండ్ దెన్ హోటల్స్ లో వెళ్ళి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫస్ట్ 91 లో తాత బిల్డ్ ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్, ప్రైవేట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ జయగుర్పాడు in Andhra Pradesh. Right. And akkada that was the first plant. That was the first 1991. Dan tarvata private plant roads, then after that in airports after that. And then dan tarvata parallelly chaana businesses kattaru. Actually Taj gurinchi వచ్చేసరికి అంటే as far as I know, తాజ్ అంటే టాటా వాళ్ళది అనేది తెలుసు నాకు. తాజ్ హోటల్స్ అన్ని వాళ్ళవే అన్న సెన్స్లో నేను ఉండేవాడిని. బట్ వాట్ ఇస్ దిస్ అంటే ఇంకొక ఆర్టికల్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దట్ జీవీకే హ్యాస్ bought complete Taj hospitality and but how far is it true? No, it's basically their joint venture undedi. Okay. So my aunt runs it. Okay. Adi so Taj is a operator most places lo, and asset owner eppudu inko untaru. Adi eppudu that's normally how it is. Except in Mumbai and Delhi where they own their own hotels, there's always there's asset owner, then there's an operator. Acha, right now it is we who own the property. Ante aa land gaani. Yeah, that's right. Land, the hotels and everything. ఈ లెక్కన బంజారా అంటే మీరు ఉండే దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక 50-70 ఎకరాలు మీవే. అది ఇల్లులు ఇది అది మాల్ ప్లేస్ మీదే, పక్కన ఉన్న ఇంట్లో మీరు ఉంటారు అనుకున్న దాంట్లో. ఆ తర్వాత తాతగారు, మై ఆంట్, హోటల్స్ అందరూ పెద్ద ల్యాండ్ యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏం లేదు అక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు 30 years లో ఏం లేదు అక్కడ. అబ్బా. సో సిటీ అంతా మూవ్ అయింది కదా. ఎంత స్పేస్ ఉంటుంది అది? ఎగ్జాక్ట్ ఒక 25 acres ఉంటుంది. ఓ నైస్. అండ్ బట్ మాల్ ఇస్ అ గుడ్ బిజినెస్. మాల్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బిజినెస్. అండ్ ఫస్ట్ కట్టడంలో ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో 2005 లో ఓపెన్ చేసాము. అండ్ అప్పుడు డిజైన్ చేసినప్పుడు వెరీ న్యూ ఉండేది. ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా అసలు? అంటే వై డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్? సో అప్పుడు మా ఆఫీస్ ఉండేది అక్కడ కాల్డ్ కోహినూర్. బిల్డింగ్, పాత బిల్డింగ్ ఉండేది. తాత జీవీకే ఆఫీస్ యూస్ టు బి దేర్ యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత అది సికింద్రాబాద్ మూవ్ అయినప్పుడు ఇది ల్యాండ్ ఫ్రీ అయింది. ఇది మాల్ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా అని అక్కడ పెట్టారు. అంత పెద్ద ఆఫీస్ ఉండింది అప్పుడు? పెద్ద ఆఫీస్ ఉంది. ఓకే. అండ్ వి షుడ్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ యువర్ డాడ్. నా దగ్గర లిస్ట్ ఉంది మీ తాతది, మీ ఫాదర్ది రికగ్నిషన్స్ కానీ. వాట్ ఇస్ ఇట్ లైక్ working with your dad? See, my dad is actually one of the most inspiring people, and he's in work and in personal life. He's like the best father for me, my sister, my wife, and my brother-in-law. Yeah. And then he's in work, he's super inspiring, and he's like he's 62 running on 30 in his mind. In he loves new age technologies, and he like loves building new businesses. He's realized that actually very few entrepreneurs can build many businesses in many different industries. Right. And I think he or my tata have proven that you can do it many ways. In India, you'll see that very few family business people are able to do that. They stick to one thing and go very deep into it. And adaption pattern మారిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి. అవును. And he was also recognized as India's top 25 young entrepreneurs లో he was recognized. అప్పుడే అవును, అది ఎప్పుడో 2007 లో ఐ థింక్. అసలు క్రేజీ. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం లో. దాని తర్వాత he was US లోనో he was a commencement speaker in University of Michigan in his business school.
he was in Purdue University commencement speaker. So that was a very, very big achievement. And then apart from that, I think anybody you meet, he has right discipline, right positive attitude, and he's like a super inspiring person to work with. బయట వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అదో అద్దాల మేడ, సో డబ్బు ఉన్నప్పుడు అన్ని పాసిబుల్ అన్న సెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఐ వాజ్ షాక్ టుడే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. మీ తాతగారు 70s హెస్ డన్ హిస్ PhD ఇన్ ఫిలాసఫీ. అసలు అంత ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అంత టైం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్రేజీ. హౌ అబౌట్ వీణా? హౌ ఇస్, of course her support is needed everywhere, so absolutely. We should talk about her. Veena is an amazing person. I think you get to know her. She's very funny, very, very open. Raw talks lo she'll be a perfect fit. Me Goa house lo ishnappudu. No, but she's an amazing person, and if she loves somebody, she's there for that person no matter what. And all of us. Is she involved in your business also? She actually she's working in one of the business. It's a fertility business. That I've read. Next year adho anukunna, but so she started equal lo kuda involve ayinda. Equal early days she helped me a little bit. Then tarvata she's started working in Oval in one of the businesses that have been started in the family companies. Okay. And she loves it. I mean, she had this you should chat with her about it. She's very passionate about it. I'll talk to her. And very mission oriented about it. I'm very excited, when somebody has a passion and that aligns with their work, it's like something else. Everything else is secondary then. So it's always nice to see that. Yeah. And for her especially. Let's talk about you now. Me journey lo, one thing which I got very much excited was your McKinsey journey. See, generally నేను బాగా విన్నా మెకెన్సీలో ఇంటర్న్షిప్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్, అంటే టఫెస్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అంత ఈజీ కాదు టు గెట్ ఇన్ టు దట్ అని. హౌ వాజ్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్? McKinsey is one of the top tier consulting firms globally. అవును. అండ్ అప్పుడు నేను కాలేజ్లో ఉన్నా యుఎస్లో. సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్స్, డూయింగ్ McKinsey సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్ లైక్ ద బెస్ట్ యూ కెన్ గెట్. అప్పుడు నేను ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఇండియా ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఏషియా. సో నేను ఎప్పుడు ఆల్ మై ఇంటర్న్షిప్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ మై వర్క్ throughout my career, I've always been in India. And appudu I came to Bombay and Delhi lo McKinsey pedda offices unnai. Akkada internship lo there was a ikkada idi led akkada I went there first. And appudu they put me on a project in Indonesia and Singapore. Okay. So I was based out of the Southeast Asia office. And you cracked it here but went there. Yeah, that's right. Nice. And actually akkada McKinsey lo it's amazing what they teach you. It's literally like they put the smartest people they find in a room. Okay. And they solve problems. It's like, it's, and I think I've learned chinna learnings from everywhere. Oka McKinsey lo appudu, ma project lo appudu, there was one person from the US Navy and American guy. And if you're talking about discipline, and athan very interesting story cheppadu. Okay. He said discipline and work ethic is showing up at the right time, at the right place, with the right material, with the right people. That's it. 80% of your work is done. Right. And I thought that was enta simple ga cheppadu. 100%, yeah. But ippudu varaku most relevant ade. And McKinsey projects are, I mean, the world has changed. Ippudu AI tho consulting ettuntudo telidu. Most consulting McKinsey ni kuda replace chestademo anna thought process undi ippudu. Yeah. Avutadi. Because you feel so? See, consulting firms munde em chesedi, research chesedi, right, validate chesedi, intelligence chesedi. Correct. All three AI can do instantly. Kani validation stamp pettam McKinsey approved adi cheyadu, because eppudu everything is AI. Correct. So what is correct, what's not there, so it will evolve. ఇప్పుడు వాళ్ళు McKinseyకి వెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు నేను బిజినెస్ బిల్డ్ చేసిస్తాను నీకు, నేను AI ఐ విల్ మేక్ యువర్ ఎంటైర్ ఫర్మ్ AI నేటివ్. అట్లా వాళ్ళు కూడా అడాప్ట్ అయ్యారు. మచ్ నీడెడ్ కదా. ఇట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్. So how was that experience? Almost 3 to 4 months? 3 to 4 months. Summer internship, 3 to 4 months. I realized after that experience, I never want to hire consultants. Oh. Because adenti 5-star hotel lo pedtaru, business class lo pampistaru, client pages. Too much expense.
క్లయింట్ పే చేస్తాడు అంతా. అండ్ యాక్చువల్లీ దట్ ఇంటెలిజెన్స్, దట్ నాలెడ్జ్, ఫ్యామిలీ బిజినెస్ థాట్స్ లేదంటే నేను ఎప్పుడు కన్సల్టెంట్స్ ఐ థింక్ ఇన్ వెరీ నీష్ స్పేసెస్ వేర్ నీకు తెలీదు, ఇంటెలిజెన్స్ లేదు, దే ఆర్ వెరీ గుడ్, రైట్. బట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ దే ఆర్ నాట్ ద బెస్ట్. అండ్ దట్స్ మై టేక్. గాట్ ఇట్. అంటే ఎవ్రీవన్ క్యాన్ బి బెస్ట్ దేర్ ఆ ప్యాటర్న్స్ లో. అవును, మేక్ సెన్స్. నీకు షాక్ లో ఉన్నాను మెకిన్సీ. నేను జనరల్ ఐ గెట్ సో మచ్ ఎక్సైటెడ్. అంటే మెకిన్సీ అని కాదు, ఇన్ జనరల్ గా అట్లా అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. They are life changing. They are life changing. Actually, when internships are so underrated, because once you go, you're young, you're excited to learn. మీ ప్రొఫైల్ చాలా ఉన్నాయి. నేను చాలా చేసా. బికాస్ నా థాట్ ఏంటంటే కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు తాత డాడీ చెప్పారు వచ్చి వర్క్ ఇన్ ద బిజినెస్ అంటే, నేను అనుకున్నా ఫస్ట్ ఐ ట్రై ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ ఐ జాయిన్. సో ఐ డిడ్ 6 internships. అదే, 1 in private equity, 1 in consulting, 1 in mining, 1 in government of India, 1 in our pharma business, and 1 in our airports business. What was this government of India ఏం చేశారు? I worked in Planning Commission of India. అప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ముందు పేరు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆల్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ హ్యావ్ టు గో అండ్ the chairman of planning commission used to be the prime minister, and they used to go there, submit their 5-year budget planning. Oh, okay. So akkada members undedi, board members. So I worked for one of the board members for 2-3 months. Actually, you realize you learn so much. They're very smart people in the government. They are way smarter than everybody else. Right. And they determine the future of the country. Very true. And that small board or a committee decides everything. Correct. అసలు ఆ మీటింగ్లు ఎట్లుంటాయి? ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు వండర్. అంటే జనరల్గా దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సర్టెన్ రూమ్స్ ఆర్ సర్టెన్ క్లోజ్ డోర్స్, దానికి యాక్సెస్ అందరికి ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఫర్ అ కామన్ మ్యాన్ లైక్ మీ టు గో ఇన్ సైడ్ ఆర్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు. Bro, seriously. No, so of course having network is different, having access to that discussions is different. So when I just think about it, అసలు ఇట్లాంటివి మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ AI, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as a disruption or ఒక వార్ అవుతుంది, ఈ వార్ వల్ల ఎలాంటి క్రైసిస్ రాబోతున్నాయి, ఇలాంటి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కషన్ అయ్యేది ఆ టైప్, అంటే ఆ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ లోనే కదా, ఆ వార్ రూమ్స్ లోనే కదా. ఐ ఆల్వేస్ స్టే క్యూరియస్, స్కోప్ దొరికితే మాట్లాడదాం రా బాబు అన్నట్టు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూస్తే వరల్డ్ లో ఎంత కియాస్ ఉంటే, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ par excellence, is kept such a stable country for so many years. True. Panic లేదు, అంటే panic లేదు, stability, all the nationwide leaders kada, they're all going towards development in the right direction. You look at any country in the world, it's state of chaos. From every leader to the people there. I mean, who would have thought, this war would lead to so many things in Dubai, for example. Now let's talk about something which is interesting or a bit deeper. And have you heard about this third generation curse? Yeah. So how's the pressure? అంటే జనరల్గా ఈ లెగసీ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్ బిజినెస్ క్రైసిస్ కంటే నేమ్ క్రైసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అటెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. బికాస్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తుంది చిన్న బోట్లో కాదు కదా. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ విల్ యాక్చువల్లీ హిట్ the tree completely. And of course it's not a very very huge thing that ఏం చేయకుండా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు, but still whatever you're doing, it gives you that kada. So all your life, how was that pressure? You're 30 plus right now, so if I can quote that. So I'm very happy with my age. No, I'm just kidding. So what do you think about this pressure? అంటే ఎట్లుంటది? So నేను actually చిన్నప్పటి నుంచి I always was grateful for the platform I had, and I always thrived in that opportunity. Chinnappu nunchi, from I was like head boy in school, I was this, and I never felt it as a responsibility or a burden. I actually think it's a great opportunity. And the third generation curse is real. It's absolutely real. So you have What do you mean by that? It means that by the time the first generation actually builds the wealth, the company, whatever it is, the second generation grow with that and they scale it up a lot. The third generation is born with a silver spoon, so they don't see hardships, they don't know how to build, they generally say that they destroy it. They destroy it because then they're not value creators. No. And I think that curse only happens when you actually have no motivation and you have nothing to look forward to or to achieve or earn. And I think I've always been very humble that way because of my mother.
and very ambitious because of my father. So I never had that curse. Mom full strict. And mom is not strict, but she's very larger than life. Yeah. Very, she's done, I think, 1,000 ribbon cuttings in the country. Oh yeah, she's like a lucky charm, కదా? the lucky I've charm. heard about it. Yeah. But yeah, she's the type of person who's very humble and very approachable by anybody from anywhere. And I think for me that third generation curse didn't happen because I myself was very hungry to prove myself. And I've consistently been, if you've known me from when I was 15, I've been the same person. Oh no? So what more, what else can I do? And that hunger and excitement keeps you going. No, I get it. And how much ever, ante see, the opportunity or maybe the ఎలా చెప్పాలి, the exposure. When I keep saying మా టీమ్కి కూడా చెప్తా ఉంటాను జనరల్గా, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ కదా, ఐ కీప్ సేయింగ్, నేను మా ఫ్యామిలీ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ ఉన్న ఫ్యామిలీ అనమాట, చిట్ ఫండ్స్ బిజినెస్. సో కలెక్షన్కి వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఐ యూస్ టు గో విత్ మై అంకుల్, మా ఫాదర్స్ బ్రదర్ బాబాయ్, ఆయనతో ఇంటింటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట కలెక్షన్ కోసం. సో నేచురల్లీ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ మనీ టు పూల్ ది మనీ అండ్ దెన్ గివ్ ఇట్ టు ది హూవర్ హస్ డన్ ది ఆక్షన్. ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక్కొక్క రామాయణం ఉంటుంది. డబ్బు విషయం వచ్చేసరికి అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. నా హెల్త్ బాగాలేదు, నా బిజినెస్ బాగాలేదు, జాబ్లో శాలరీ రాలేదు, ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి, లేకపోతే ఏదో కొన్నాము, ఏదో అయింది. సో ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్కరు వినేను అనమాట. సో ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఐ యూస్ టు గెట్ దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ది సేమ్ వే మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. మీ డిన్నర్ టేబుల్ కాన్వర్సేషన్స్ కానీ, మీరు అన్నట్టు సండే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కూర్చున్నప్పుడు కానీ, పేరెంట్స్ కూర్చున్నప్పుడు కానీ, ది ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూ డిస్కస్ ఆర్ హ్యూజ్. టెక్నికలీ మేబీ నాట్ ఫర్ యూ, బట్ చూసేవాడికైతే నార్మల్గా కూడా హ్యూజ్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి. వాట్ ఆర్ దోస్ best learnings or best ఏమంటారు టైమ్స్ దట్ యూ స్పెంట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ విచ్ టర్న్డ్ యూ? మేబీ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పొచ్చు. See, నేను when I joined the business, infrastructure business, it looks amazing, but actually very challenging. And I joined business 2014. I graduated appudu. And I joined. When you mean infrastructure, this includes even airports and all. Yeah, everything. And generally, airports, roads, power plants, infrastructure business. And I joined the business at a very tough time. Okay. Very, very challenging time. A lot of infra companies have gone through huge issues over the years. And we actually, I joined in a very, very tough, challenging moment. So I think a lot of my learnings also came from that. That, you have to work hard. And there's so many challenging times, and you have to solve one problem at once. Right. And I think I'm very proud actually that my father, grandfather have steered so well. They're one of the very few infra company promoters who've sold big businesses to settle banks and everything. And I think they have such a good reputation because of that. And I think. So what do you mean by that? Generally, I think when a lot of infra companies grew with a lot of debt. Correct. And then we actually started exiting infrastructure because we wanted to close off the debts of that business. Okay. And there were many other businesses that we built. So the idea was, we'll grow, but these are businesses which are very challenging to run. So I think we said, okay, we don't want to be in certain businesses, and we'll build now. If, for example, our pharma business is the second largest in India in pharma research already. Right. Or there are other businesses in real estate, in malls, and other businesses that we built. Now, obviously, with AI, so many new businesses are getting built. So I think the learnings are actually when you're going through tough periods of time, you realize what is really important. And when things are good, you don't learn. So I think that is very important in your own journey and career. And ఇప్పుడు గనక, if you just one fine morning you wake up and say, chalo, 100 crores is the fund, now I need to invest in the startups. Let's help the startups who are going to build the best things, who are not going to get affected by these things annatante. What are those 5 sectors you would invest? When we started, I've been investing since 2015. And I have the list of startups also. You have all the list of startups. When you actually meet founders and you meet people, energy తెలిసిపోతుంది. And then అదొకటి. సెకండ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ స్పేస్. మేము అప్పుడు చిన్న అపార్ట్మెంట్కి అపార్ట్మెంట్ కాదు, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లో. ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్? 21st, వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. 2015లో అప్స్టాక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది. అప్పుడు there were 3 people, Ravi, Raghu and Srini. చిన్న రూమ్ లో బీకేసీ పక్కన, బికాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ బీకేసీ కంపెనీ ఉంది అని చెప్తారు. అదే అప్పుడు దాని పేరు కూడా అప్స్టాక్స్ కాదు, ఆర్కేఎస్వి సెక్యూరిటీస్.
ఓ ఓకే. ఆర్కేఎస్వి వాళ్ళ ఇనిషియల్స్ తర్వాత. ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది అనుకుంటా కదా. అవును, అది లీగల్ నేమ్ వాళ్ళది. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ లీగల్ నేమ్ అదే ఉంటుంది. యా. అప్పుడు నేను వి యూస్ టు కో ఇన్వెస్ట్ వాణి కోలా కల్లారి నుంచి. షీస్ బీన్ ఆన్ ద షో ఆల్సో. షీస్ అమేజింగ్. She's very, very dynamic and amazing, like a mentor to me. Correct. So, Vani said she was investing appudu, I think $3 million at $15 million valuation. And appude they were number 20th in the list of brokerages in India. Okay. Kani aa meeting ki vellinappudu naaku ardhamaindi. First meeting lo I said these guys are going to do something big. The space is big. Their vision was big. They came back from America. They worked in a company which was very big called Interactive Brokers. And they came in an article. You should find that article. Okay. They, in trading volume chana peddaga ayipothadi. Because you allow traders. They built it for traders. Right. And they themselves were traders. So they had lakhs of crores of trading on their platform. Appudu ardhamaindi, we'll scale the right people, right market. టైమింగ్ వాజ్ నాట్ కరెక్ట్ అప్పుడు. 2015 నుంచి చాలా రోజులు పట్టింది టిల్ దే రియలీ బికేమ్ బిగ్. అప్పుడు మార్కెట్ అంటే ఎవరు తెలుసు. అదే అంటే సైలెంట్గా బిల్డ్ చేసుకున్నారు. అండ్ టుడే నౌ దేర్ టాప్ 5 ఇన్ బ్రోకరేజెస్, వాల్యూడ్ at $3.5 billion. అండ్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైన్. వి కంటిన్యూ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ. టైగర్ గ్లోబల్ వచ్చారు, దాని తర్వాత వి స్టేడ్. సో యూ హావెంట్ ఎగ్జిటెడ్ నౌ? నో కంటిన్యూ టు హోల్డ్. $15 billion రౌండ్ లోనే మీరు కూడా ఎంటర్ అయ్యారా? యా. సో మేము 500K పెట్టాము. అప్పుడు రతన్ టాటా గారు 500K పెట్టాడు. సో $4 million రౌండ్ ఉండేది అప్పుడు. ఓన్లీ 3 of you? Yeah, 3 of us. And it's one of, it was like over 100x. Right. Kani, if you see the trajectory of companies, first of all, you shouldn't leave early. You should stay the full ride. Right. And if you believe in the people. Right. And I have so much faith and trust in these guys building. We are not even touching the surface. 100 million Demat accounts in India with 1.4 billion people. People are just starting. If you look in China, it's like 500 million accounts. So the world in India, next 10 years, you will not recognize this country. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అడుగు. So many people come to Hyderabad now. They're like, I can't imagine. What's happening here? అసలు ఏంది? Like, నువ్వు ఆ సైడ్ గచ్చిబౌలి సైడ్ వస్తే people are shocked. బ్రో, నేను టీమ్తో ఎప్పుడైనా వెళ్తే నేను అంటుండే అనమాట, అంటా ఉంటాను అనమాట. నేను ఒక 10 years బ్యాక్ రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడిని. అప్పటికిప్పుడు చాలా మారిపోయిందంటే నన్ను అంకుల్లా మాడుతున్నావు అన్నాను. నిజంరా బాబు. 10 years బ్యాక్ ఇన్ మై ఫస్ట్ జాబ్ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఆన్ అ బైక్. 18 to 20 minutes పట్టేది అశోక్ నగర్ నుంచి గచ్చిబౌలి మైండ్ స్పేస్కి వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు చూడరా టైం ఎంత పడుతుంది, ట్రాఫిక్ ఎంత ఉంది, లోపల అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా మారిపోతుందని చెప్తుంటే నవ్వేటోళ్ళు మనం. బట్ దట్స్ బట్ absolutely. See this, I mean, that's a whole topic. Hyderabad is, I love Hyderabad, I love Bombay. But Hyderabad is the number one city to live in India. Everyone says that. Everyone. It's the most, I think, ranked 5 or 6 years in a row as the most livable city. Very true. In pollution, we are the lowest, relative lowest. In traffic, we are relatively good at building infrastructure. In quality of living, in cost of living, in aesthetically, everything is here now. So, and thanks to all the politicians. The main politicians who are parties మారుతున్నా కూడా things are going well అంటూ. అవును, బాగా చేస్తున్నారు. లాస్ట్ 15 years నుంచి లైక్ కంపేర్ టు బెంగళూరు, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. పేస్ కూడా పేస్ కూడా అవును. అండ్ నౌ దట్ వి అంటే ఈ టాపిక్ వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి. జనరల్గా అంటే వెన్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, బికాస్ యూ లెట్ దట్ రౌండ్ కదా, మీ ఫ్యామిలీ ఆఫీస్ నుంచి అయితే యూ వర్ ది వన్ హూస్ లీడింగ్ ద రౌండ్. అంటే అప్స్టాక్స్ నుంచి మాట్లాడినా, లేకపోతే క్రెడ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టార్ట్అప్స్ దట్ యూ ఇన్వెస్టెడ్. దిస్ వాజ్ అట్లీస్ట్ 10 years బ్యాక్, 10 to 11 years back. How was your thought process back then? అంటే ₹1 పెట్టేటప్పుడు ఎలా వెనక్కి తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తారా? How were you thinking back then? And generally I've seen many investors, చాలా వరకు pitch meetings ఇచ్చాను. I was proxy for certain startups. Even I couple of times raised my startups లో, friends startups లో raise చేశాను. I know certain investors who talk about exit first. So how was your thought process back then? అంటే first startup when you led the round, మీరు అప్పటిది ఇప్పుడు 30+ startups ఎప్పటికి ఇన్వెస్ట్ చేశారు. How are you thinking right now? I think there are 2 deals of companies that I believed in very, 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 very seriously. One was when Alibaba investment by SoftBank. That was around that same 1999 era. And then they bought 1/3 of the company for around $20 million. So about $60 million valuation undindi. At the similar time, 2 years before that,
Naspers invested in Tencent. Okay. Tencent, which has WeChat. Both those companies took 15 to 20 years to mature. Naspers investment and Alibaba's investment, when these companies IPO'd, anywhere in last 5 to 10 years, were worth 80 billion and 150 billion respectively. So companies grow in tech like this. Yeah. So your subscriber base would have grown like this. Absolutely. You know, if someone met you somewhere in between, anta outlet sudden ga are va enta baga chestunnao. I'll tell you something. And that is my thesis on tech. For sure. సబ్స్క్రైబర్స్ అన్నారు కాబట్టి couple of times నేను స్టార్టింగ్ లో ఛానల్ స్టార్టింగ్ లో కొంతమందికి మెసేజ్ చేసి ఉంటా కదా. నన్ను September 9, 2023 లైక్ నేను మెసేజ్ కూడా చూసా. సో మంచి మెసేజ్ చేసావు. I'm very proud of you. Thank you very much. So I generally send a screenshot of my channel also. This is my channel. These are the, because I don't want them to click a link and then go to the channel and watch it. Let them just watch the numbers on it. Correct. 2 lakh subscribers, 3 lakh subscribers. That was huge ఆ time లో. Absolutely. అండ్ అది పెట్టి వదిలేసేవాడిని. అట్ టైమ్స్ రెస్పాండ్ అయ్యారు వాళ్ళు, టైం పట్టేది, క్లోజ్ అయ్యేది. కపుల్ ఆఫ్ గెస్ట్స్ దిల్ నాట్ రెస్పాండ్ ఆ టైం బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్. All of a sudden when I get a message back after 2 years back, later, then I see, అరే ఇప్పుడు నేను 2 million దాటాను. It was 2 lakhs when I sent the message. So just imagine 2 years లో, అంటే అప్పుడు మేబీ ఒక 6 months అట్లనే నెంబర్ ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే స్కైరాకెట్ అయిందో, ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఫర్ ఇట్. Like the way you told. Absolutely. అప్పుడు మీకు మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు అది No, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసావు ఛానల్? November 2023, 22. Amazing trajectory. I'm very proud of you. Akkadi nunchi now you're everywhere, which is amazing. We're 2.5 years late on my part. No, I still remember you told I'm building something interesting. Let's take some more time and నేను అప్పుడు నీకు చెప్పా, I've never done podcast before. అవును. This is my first podcast. See, you అది తెలుగు అంత బాలేదు కానీ no, that's okay. Because you think English first, no? That's what it happens. You know, I grew up with Telugu as a primary, but college, high school lo I didn't learn Telugu. I learned Hindi and then French and then Spanish, second language, third language. So Telugu ఇంట్లో నేర్చుకున్నా, అంటే మూవీస్ చూసుకున్నా, అట్టే తెలుసు నాకు తెలుగు. ఓకే. తెలుగు బాగుంది యాక్చువల్గా. మన లాస్ట్ టైం మేము కలిసినప్పుడు కూడా నేనేం చేసుకోవాలి. So let's also talk about those people who are in your business, and who have invested in your business, maybe equal lo. Kunal Shah and Nikhil Kamath are also there, right? Binny Bansal kuda unnadu kada. Avunu. How was it? Previously you invested in CRED and now Kunal invested in your startup. Kunal is something else. If you ever spend time with him. That's what ఎట్లుంటది ఒక గంట పని చేసినప్పుడు. Kunal పాత బిజినెస్ నుంచి, అంటే ఫ్రీ చార్జ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాంబేలో, ఐ లివ్డ్ ఇన్ బాంబే ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, 7-8 years. అప్పుడు యూజ్డ్ టు రన్ ఫ్రీ చార్జ్. This was when you were managing airport. I was in airport business up. And I knew Kunal from those days, and he's a very different person. He thinks about, he's a psychology major, by the way. He never did engineering. And he always thinks about what are the incentives of a person. Interesting. So everything he thinks are in those patterns and lines. So even free charge, he used to pay you something for recharging your phone. Like it's a very psychological thing. Even CRED is a form of that. You see the one page that he sent everybody for when he's raising a seed round, white paper, just why people care or will care about CRED score or credit score. And he's like a very interesting fellow that way. One of the leading thinkers. He thinks a lot. Right. And then he basically, I think, you know, at that time we invested in CRED, and then when I was starting Equal, he was like, yeah, sure. And he's a WhatsApp investor. He's invested in over hundreds of companies in India. Right. He has a model. People who he thinks are smart, who he looks up to, and people he has a fixed amount to invest in everything. So that's his model. Right. Nikhil on the other side is again a visionary thinker, and he's building so many things of large interest. I'm very fond of both of them, him and his brother. You keep meeting, and they're good friends also. And Binny, of course, has built one of India's largest Flipkart. And Binny actually is in that phase where he's building a lot of things as well. So all three I look up to, and I think they're
You know, there are other people also, angels are people who look up to, people Yeah, are friends, and you want people in your journey like that, you know. And how do you guys discuss అంటే ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ గురించి కానీ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈక్వల్. Sure. సో జనరలీ వెన్ యూ డీల్ విత్ ఇన్వెస్టర్స్ కదా, దో యూ నో దెమ్ పర్సనలీ, Yeah. బట్ యూ కీప్ హ్యావింగ్ దోస్ ప్రొఫెషనల్ డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అవును. ఎలాంటి డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి? See, tech is very different than traditional businesses. Right. Tech lo reviews ఉండవు. Their whole business model grows. You have to be so quick in what you build. So I send a quarterly newsletter with basically everything you need to know. ఓకే. And that is the way I communicate. I see everyone around, they ask what's happening and how we can partner, do more. So see, you asked me a question about correct investors ఎవరు కదా. ఇప్పుడు వరకు not one investor has asked me for an exit. అవునా? Yeah, because the people who want to make this India's largest tech company, you want those people in your ride, in your journey. And it is a journey. It's the fun of building every day and compounding and building something bigger. సో హౌ ఆర్ యూ థింకింగ్ రైట్ నౌ? అంటే అప్పుడు పెట్టేటప్పుడు న్యాచురలీ సి ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది కదా, పెట్టిన డబ్బు వస్తుందా రాదా, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎగ్జిట్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంత ఎక్స్ చూడొచ్చు మనము. సో హౌ డూ యూ వ్యాలిడేట్ ద వాల్యుయేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో థంబ్ రూల్ కదా, ఈ ల్యాండ్ అమ్మినట్టే, జస్ట్ బెట్ చేయడమే. సో ఆ సెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి హౌ డూ యూ జనరలీ వ్యాలిడేట్? అప్పుడు 2015లో థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, tech is a very, very risky. It's hit or miss. Absolutely. The chance of success is so low that in your mind, you should be ready for 9 companies going to zero and one becoming a super winner. Right. And if you see, actually, all these funds are like that. 1, 2 are winners, 2, 3 return money, rest are don't even return money. So, investing is a state of mind, actually. Yeah. If you go in with that, నాకు exit కావాలంటే, for that type of investments, which is tech, is completely wrong for you. You have to think about, okay, ippudunnadu, market will become bigger, he will become bigger, and then you have to run with the ride. So appudu, I think I had these 2 companies or ideas of how you should invest. In Those terms are the of biggest long case term. studies. Yeah, case studies. And long-term nature. And even today, I believe in that. These companies will take long and they will grow very significant over duration as you keep compounding the right behavior, business grows right way, and everything in that sense. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కదా, 15 బిలియన్ రౌండ్ లో మీరు ఎంటర్ అయితే వాట్స్ ఎస్టిమేటెడ్ థింగ్ నౌ? It was 15 million round appudu, 3.5 billion ippudu. And this is before they do a next round or list and stuff like that. So see, these are tech companies are like that, but we have many companies which have shut down also. So you should never go in that mentality. But ippudu na thesis is slightly changed. That you believe tech, yeah, my belief has changed a little bit. I think companies are getting built faster and are dying faster. And with AI, it accelerates both. Yeah. So there's a very interesting article that companies will become single person, unicorns, but also they'll get challenged so fast that you can't bet on things for long anymore. Right. And that is what is happening. So you have to build phygital businesses. That's my current thesis. Got it. Building an Uber is very tough ippudu. Getting Of riders, course. getting the vehicles, software is easy. But actually getting the network is very hard. So my thesis actually ippudu, phygital businesses are the ones which will thrive. What do you think will be the next bet that you would want to invest in or maybe support? See, I think ippudu equal lo AI platform build chestam. AI assistant. Yeah. We grew from 0 users in this new product. In October we launched, October 2nd. We always launch on some important day for India. Business launch మీకు నాకు తెలిసి August 15th ఇప్పుడు I don't know why somehow ఇప్పుడు మా టీం కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు వస్తుంది 26 Jan లేకపోతే August 15 ఏదో అవుతుంది. So ఇప్పుడు March end we closed from 0 customers, we went to 75,000 users on our call assistant by Jan end. This is B2C కదా? B2B already B2B anyway ఉంది. That's B2C, huge. yeah. So Jan end వరకు 75,000 monthly active users. Then we grew to 383,000. Then we grew to 850,000 in March. So the trajectory is like this. Crazy. And it'll continue like that. So all products, once it click out there, that's how they work. That's crazy. ఫస్ట్ మనం B2B గురించి మాట్లాడతాం. ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటింగ్. అంటే ది కైండ్ ఆఫ్ ఇది మర్జర్ అయిందా? వన్ మనీ అకౌంట్ అగ్రిగేటర్.
Yeah. You've taken it completely? Yeah, so we merged the company. So basically, how did it start? What is the business idea? So the business idea was data in India, kada, people share on WhatsApp. And they share, and for you want to get a job, you want to get a loan, you want to get healthcare services, you want insurance. Very informal ga indi. And Government of India built India Stack undi with UPI payments kosam, right. account aggregator, financial data kosam, DigiLocker, personal documents kosam. So మేమేం చేసామంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేసాం దట్ ఎనేబుల్స్ ఈజీ షేరింగ్ బిట్వీన్ కస్టమర్ అండ్ బిజినెస్. సో దాంతో పాటు వీ మూవ్డ్ ఇన్ టు కేవైసీ, వెంట్ ఇన్ టు డేటా షేరింగ్, అన్ని రెగ్యులేటరీ లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి. దెన్ వీ సెడ్ ఓకే an AI assistant కడదాం ఇంటికి, and for India, because we realized data is being shared for purpose. We have over 500 customers, enterprise businesses who are customers on our B2B business. Example? Like SBI or HDFC, Bajaj, everything, right? All the large banks, NBFCs, Airtel, all these businesses. And when we realized that, there is huge opportunity. I actually started the company appudu for B2C only. Kani we realized problem was in the B2B layer. Because if you wanted to get a loan, you would share it in any way, and the person giving you the loan would upload it anyway. So we wanted to build the merchant access, business access. And then now we're building the customer layer. So in 2-3 years, you won't recognize the company. It'll be an AI assistant, an AI platform, an app that you use for everything in your life. Crazy. అరే B2Bలో కూడా, because we never understand the scale because it's happening behind us. మీరు ఏ కంపెనీ, ఇప్పుడు మీరు HDFC, I have the list of the startups, I mean brands which are working with you. వీళ్ళందరూ మీ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ అసలు మాకేమీ తెలీదు ఎంతవరకు ఈక్వల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఏంటి. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ if I ask you, అసలు ఎక్కడెక్కడ we are being touched or maybe equal is touching us in the process of these transactions or something? I think where you use us is in financial services, especially loan తీసుకునేటప్పుడు ఇన్కమ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలా, బ్రోకరేజ్ అకౌంట్ బ్రోకర్ ఓపెన్ చేస్తే న్యూ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఫర్ లిమిట్స్ టు ఇంక్రీజ్, ఇన్సూరెన్స్ కోసము, PFM, personal finance app, or you're checking your money in places of anything with other assets you want to share for some loan or for something. All these places touch financial data sharing, which you will touch us. So we're one of the largest in account aggregator. There are 3 or 4 large players. If not, we are the largest actually. Right. So that, India's scale is the most exciting thing. You messaged me appudu about the ink talk about scale. I don't know if you remember that video. And I still believe in that we have seen in our lifetime maybe 50,000 people in one place max. You go to a stadium, correct, you go for a match, you go for so and so. Maybe political rally, if you went to maybe 500,000 people, you say. You've not seen more than that in scale. We are 1.4 billion people. It's insane to think about how many people are in this country and the scale and the opportunity. So I'm a huge believer and lover of scale and India. That visible. Nice. So what's the story about this One Money? And dan enduku we had to acquire? Yeah, it was an acquisition and a merger. Basically, we realized financial data business law. So this was acquired by Equal. Yeah. So financial data business law, regulatory license are very important. And that's why actually we have 3 deputy governors of RBI on different boards of ours. And because they give us all the right governance, the right guidance. And when we had started with personal data sharing between business customers, everything is consented. My business and the consented. Customer is sharing for some purpose. And then we enable the right way to share. And then, we went into health, we went into employment use cases. Financial law, you have to have a regulatory license. So to enter with a regulatory license, we felt it was a very logical business for us to enter. So how about this B2C ఏం చూడబోతున్నాం? I've seen a video of an influencer. ఆ ఫోన్లో హౌ కెన్ హీ ఇన్స్టాల్, దట్స్ అమేజింగ్ మ్యాన్. ఎప్పుడెప్పుడు iOS లో వస్తుందని చూస్తున్నాను నేను. వస్తుంది మే ఫస్ట్ వీక్ లో మీకు iOS యాప్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఆ పాడ్కాస్ట్ అయితే పడ్డ తర్వాత ఒక మేబీ 3 weeks. ఓకే, దట్స్ రైట్. సో ఇప్పుడు సో వాట్ వీఆర్ బిల్డింగ్ కదా ఈజ్ వీ థింక్ దట్ కాల్, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఫోన్ స్పామ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, ఫోన్లో చాలా కాల్స్ వస్తాయి.
బట్ ఇండియన్స్ ఆల్సో లైక్ టాకింగ్ ఆన్ ద ఫోన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. నీ ఇల్లు కొంటున్నావు అంటే, లేకపోతే ఏమైనా కార్ తీసుకుంటున్నావు అంటే. సో బేసిక్లీ వీ సెడ్ ఓకే, వీ వాంట్ టు సాల్వ్ దట్ పెయిన్ పాయింట్. వీ వాంట్ బి అ కాల్ అసిస్టెంట్. సో ఫోన్ కాల్ వస్తే అన్నోన్ కాల్ నుంచి, the assistant picks up on your behalf, speaks like you, gets the context, then tells you. If it's important, then you can pick up. Oh. So it's a very smart call assistant. But then akkada agatla, because that we are able to do for you. We've now known context also will pick up. Other than your mother, father, siblings, spouse, kids, lot of work colleagues, people who come home, you'll send assistant. Address kosam, for details kosam. So adanta kuda it can do. Do we feed the information before? It learns from whatever you say. And then we'll do messages, it'll help manage for you. It'll do tasks for you. You know, when you get a call about a loan, when you say, yeah, I'm interested, it'll help you actually get the best loan. And then, so you'll see all of that coming this year. It will be the one layer that you talk to for everything in your native language. Today, all 11 languages, which are the primary languages in India, it's able to handle at high scale. అంటే వెన్ యూ సే ఏదైనా అన్నోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు అది ఆన్సర్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకొని దెన్ యూ కెన్ పికప్ అన్నారు కదా. అవును. లైక్ హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఇట్ టేక్ అండ్ హౌ డస్ ద ప్రాసెస్ గో ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ అన్నోన్ కాల్ నౌ? Correct. వాట్ హ్యాపెన్స్? So the assistant picks it up. Okay. Automatically picks it up in Android. In iOS, you have to send to assistant. Okay. And then, because iOS, the way it's built out. And the assistant says, hey, this is Vamsi's assistant. Tell me why you're calling. And then whichever language, and we'll converse. And then we'll take the takeaway. If it's important, we'll connect a call to you. Oh. Based on what you like, you can put your status, you can decide when you want calls to come to you, when you don't want it. And that's just the starting. Everything that you want in your life, you will have a expert agent for you, doing everything for you. So your personal AI for everything you want in your life. నాకు రింగ్ రాదు ఫస్ట్. రింగ్ రాదు. అసిస్టెంట్కి వెళ్తుంది, ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత అంతే. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేకింగ్ సెన్స్ దట్ దెన్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు మీ. వన్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏఐ ఇంత వాడుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ చాట్ బాట్స్ ఆర్ మేబీ బేసిక్ ఏజెంట్స్ ఏదైతే చేస్తే, ఇప్పుడు జెమినీ ఒక ఫీచర్ లాంచ్ చేస్తే ఇట్స్ టేకింగ్ 2 to 3 days ఫర్ ఓపెన్ ఏఐ, ఐ మీన్ చాట్ జీపీటీ టు లాంచ్ ఇట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒకటి చేస్తే ఆప్షన్ సి ఈస్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ అదర్ 3 days or 1 week. అలా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఏది వాడాలో మనకు క్లారిటీ లేదు, అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తూనే ఉంది. సో హౌ ఫార్ విల్ ఈక్వల్ స్టే ఇన్ ది గేమ్ యాజ్ అ టాప్ ప్లేయర్? ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనే సెన్స్ లో కనుక మనం ఆలోచిస్తే, హౌ డూ యూ థింక్ యూ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ హౌ స్ట్రాంగ్ కెన్ యూ స్టే when the competitors are in the game? Absolutely. See, I think there are two reasons why. Remember I told you that life of companies will be shorter. Oh no. And that's why you're saying exactly everybody is building the same thing faster. Yeah. Every 6 months, our competitive advantage will evolve and change. And we have to keep changing it. Today, it may be we have first mover advantage. After that, it could be network density. A lot of people are using us. Thereby, people are using us more and more. Apart from that, we have tens of millions of people who use our consented rails for data sharing. Right. So that becomes a way where it says Vamsi has an account. Oh, hey, you want a loan? It'll help you do better. So I think that can be a moat. And then over time, we're building for Bharat. Right. I think that will make us succeed. We're building with hyper focus. If you think of all the AI assistants that you're talking about, they build for global scale. They don't think about each region anymore because the world of AI is actually a global platform. Right. And we are building for absolute India-centric. And I think that will make us succeed. All the best for it. No, I think we will succeed. I think we're hit a chord I'm sure because I know you personally. We thought process ఏందని తెలుసు కాబట్టి I've been talking to your team also. Yeah. I know about you and your leadership. So I'm sure about it. No, in this scale అంటే ఇప్పుడు మీరు 8 lakhs are recent numbers, 8 lakhs plus. అంతమంది B2C వాళ్ళే if they are involved into, I mean, using your application on a daily basis, that too Android. ఇంకా iOS ఇంకా లాంచ్ చేయాలి. iOS లాంచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. iOS will be super hit because a call assistant, right, iOS people are the ones who have more disposable income. They want these services. They're busier in their life. వాళ్ళకి actually more important. So it'll be a super hit. And now I was thinking from the other side. అంటే జనరలీ నార్మల్గా ఒక ఆఫీస్లో అవసరమైన ఏఐ టూల్స్ వాడాలంటే మాకు వాచిపోద్ది. అన్నిటిని సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే అవును. మీ కాస్ట్ ఎట్లుంటాయి జనరల్గా? క్రేజీ ఉంటాయి. AI costs are crazy. Unless people bring it down at scale to lower costs, Indiaలో everybody and everyone won't be able to use it. అంతేనా? You'll hit the paywall very quickly.
కొంచెం యూజ్ చేస్తే ప్లీజ్ పే. And that's actually... And now it's almost token system. Tokens vaadte. Tokens. I can understand. See, also one insight that we have is that over 1 billion people in India have never used AI. Never. Even now. Even at this now. Scale. Even now. I mean, when you search on Google and it says, hey, it's an AI recommendation, I don't count that. Yeah. Somebody has to intend to go on to, let's say, Gemini or ChatGPT or Claude and then actually ask something. Over 1 billion people have never used AI because they don't know where to start. True. It is actually quite intimidating. India law, people are more used to conversing, speaking in multiple languages. Reading and writing is not typically they're not very used to it. So actually my insight in that voice will become the biggest medium for an AI assistant. So we're a voice conversational AI assistant. Any language, anything you want, you can just ask. And it'll get it done for you. That is what will succeed. So, building for India, there are a lot of different nuances you have to do. Correct. So, where do you look at yourself about equal in the next 5 years? I think we'll be one of the leaders in AI in India, doing everything for you in your day-to-day life. We will probably becoming a platform that you want to get the cheapest iPhone, or you want to go buy a car, or you want to get some insurance, or you want to speak to somebody about something. Today, when you're buying something, it's very interesting. People will call me, you'll call your baba, you'll call your uncle, you'll call shop friend, something. You always call people. Right. You always find out before you make a purchase. And we want to be that person for you. Right. And when you're thinking about, అంటే జనరల్గా B2C గురించి ఆలోచించినప్పుడు, కస్టమర్ సెంట్రిక్గా ఆలోచించాల్సినప్పుడు, ది కైండ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అనొచ్చా లేదో నాకు తెలియదు. ఐ జస్ట్ బీ కరెక్టెడ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నాకు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ జనరల్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టు గో అవుట్ అండ్ మీట్ ఎ షాప్ కీపర్. ఇన్ జనరల్గా అక్కడ ఎట్లాంటి కాన్వర్సేషన్ అయితే చూస్తూ ఉంటాను. ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు యువర్ హౌస్ ఆల్సో, మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళాలంటే అక్కడి నుంచి బయటకి ఎప్పుడు వస్తారు, ఎక్కడికి అదో కమ్యూనిటీ, మీ ఇల్లే ఒక కమ్యూనిటీ లా ఉంది అది. సో you lose those what do you call tiniest patterns to understand Indian psychology కానీ, లేకపోతే ఆ మార్కెట్ అర్థం కావడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది కదా మీకు. So was it not difficult for you to understand Indian market? Not really. Actually, you've come to my office. You haven't come yet. Yeah, you should come. I was to my supposed office. to come. Yeah. It's an open office. Anybody can talk to me. I sit with everybody. You don't have a cabin, right? No, I don't have a cabin. I don't. Yeah. And see, the idea is, if you're humble enough to learn, to be mistaken and to be corrected and to learn through that, my insight is you can build any company. Anybody with any level of dedication, hard work and like will. You ask me one thing, why would you invest in founders? Yeah. The biggest reason I invest in people or founders, in people actually, is what they have to lose. Like you have to see their motivations. Many people, if they don't have what they, their motivations are so clear. They want to prove it to somebody. They have something to lose. They won't have a house to live in. They, have some past baggage that they want to just make sure that they want to clear. Every person has a story, a very deep story. And if you get to that story and they tell you the reason why they're doing what they're doing, they'll move mountains, those people. And I love those people. People who are trying to prove someone wrong, who are trying to beat something. You have to have a purpose. Yeah. Otherwise you get bored and there's no motivation. No, I get it. అంటే రియాలిటీకి వచ్చేసరికి సెంటిమెంటల్ కానీ అనాలిసిస్ చేయాలి, సెంటిమెంటల్ అనాలిసిస్ చేయాలన్నా, లేకపోతే థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్. అంటే అంటారు కదా, ఇండియా is in such state where every 100 kilometers taste and preferences changes a lot. సో మనకున్న ఎక్స్పోజర్ని బట్టి కూడా ఆర్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ కానీ అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఆ సెన్స్లో మేబీ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మెట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఇన్సైట్స్ ఆల్ టుగెదర్, యువర్ ఫాదర్ మెట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఇన్సైట్స్ ఆల్ టుగెదర్. సో మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ మేబీ జనరేషన్ గ్యాప్ వల్లనో, లేకపోతే ఆ యాక్సెస్, లెస్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ వల్లనో ఆ క్వశ్చన్ ఉండేది ఎప్పుడు నాకు. సో అది కరెక్టే, బికాస్ ఇఫ్ యూ టెల్ మీ వాట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఆర్ సర్కులు ఇంట్లో, I won't know. And I'll be very bad at it. No, I get it. There's one funny video you should see of Bill Gates trying to guess how much grocery is on Ellen. Right. It shows how much, he is
very successful in every ride, but he was so wrong on all those No, that is answers. where people like me learn business కదా. Yeah. నెగోషియేషన్ కానీ అక్కడ మేము నేర్చుకుంటాం అట్లాంటి చోట్ల. అవును. డబ్బు వాల్యూ ఏంద్రా బాబు. Oh, I'm a good negotiator. Oh, that's great. See, because I actually believe in value. I don't believe in price. There's a big difference in that. You will pay a lot of money for something if you see the value in it. Yeah. And if something is overpriced, even at a lower price, I won't pay for it. That's just my mentality. And I think my grandfather's mother is like that. She is like knows numbers to tip. She's the smartest person in our family. She's the one who ran a lot of the Taj hotels, and she will tell you, my nanama. I learned a lot from her. I'm very similar to her in that sense. అవునా? Yeah. She sits on many boards. She's regarded as one of the most inspiring women leaders, publicly listed company boards. Yeah. Is GVK family group betting more on AI కానీ లేకపోతే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్? అంటే I've not seen anything recently. Sure. మీరేమైనా చూస్తున్నారా వాటి మీద? So, family office or like a holding company has incubated a lot of companies. 2022 నుంచి 10 companies incubate చేసాం. Oh, nice. అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ లోనా, ఈ సెగ్మెంట్ లోనా? సెగ్మెంట్ లో కాదు, generally in many different businesses. Okay. And AI లో we've done about 3 companies which would include Equivalent. Oh. So I think they would చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. But Equivalent మీ పర్సనల్ ఫండ్స్ కదా? లేదంటే ఫ్యామిలీ క్యాపిటల్. Okay. And then we'll basically every year we start 2 new businesses. And that's the idea. And these are like new age or old age or like traditional businesses with a new age twist. I think inside in Nelsa, AI and software will take over how old businesses are run. It disrupts the models completely of distribution, operations, execution. So you have to rethink. And the people who are rethinking them will be ones with an advantage. So that is like a very important. It can be customer experience also. It can be like new product innovation. It can be, algorithms that are predicting things better. There are different ways. Right. Software was disrupting, kada? Adi last 10 years nunchi software has been disrupting many businesses. AI is disrupting software also and all other businesses. Now if you put, physical AI, like humanoids and robots, it disrupts the whole business models because they work more efficiently for longer hours for different ways. But of course, I am concerned, I think, we have a large population who need to have work and purpose and jobs. So I'm a big proponent of finding that balance. Nice. And here I wanted to talk about the importance of founding team. Both legacy businesses లో కానీ స్టార్టప్స్లో కానీ బిగ్గర్ స్కేల్ ఉన్న ఐడియాస్లో కానీ ఫౌండర్స్ టీమ్ ఆర్ ఫౌండింగ్ టీమ్ ఆర్ co-founders కానీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దోస్ few people. Correct. If we need to talk about. See, the people that my Nana always says that the people you start anything with, a business, they have to be the right people. Right. And we spoke about how many businesses, how do you run so many businesses with the right people, leaders. You have to have cultural alignment. You have to be principally on the same page. You have to finish each person's sentence. Should know that this is our goal. And this is where we want to get to. And at the same time, you have to have immense trust of the person. If you don't trust each other, the number one reason startups fail is because co-founders fight. Very true. And then I think the second is like funding is not there. But it's such a critical thing to find the right business partner, co-founder, whatever you call it, founding team, that it's like wildly understated. It's like మన తెలుగు దాంట్లో మ్యారేజ్ లాగా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. అంతే కదా, కో-ఫౌండర్స్ కూడా అట్టే ఉంటాయి. వైఫ్ కంటే ఎక్కువ కో-ఫౌండర్స్ ఉంటారు. యాక్చువల్లీ యు ఆర్ దేర్ 14, 15, 16 hours a day పనిలో. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్. దట్ ఈస్ లైఫ్ హ్యాస్ అ సెట్ స్కేల్, బట్ బిజినెస్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ స్కేల్ కదా. గోల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. అసలు ఆ గోల్లో ఇద్దరు అలైన్ అవ్వాలి. ఇద్దరంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది అలైన్ అవ్వాలి. Alignment. It's a different marriage altogether. Yeah, I agree. That's a relation, yeah. Somewhere. Very important relationship. I read about something interesting. Exit relation, closure relation. For some business, if it's not working, the relation is broken. It's not just a money relation that you have lost, but it's also your baby, something which is lost from you. That's very tough, ani. I can imagine. Ikkada co-founders gaani, like with the founding team tho unde relation gaani.
Very important. What are those patterns that you observed? అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కల్చరల్ ఇష్యూస్ రావద్దు, ట్రస్ట్ మెయిన్ ఉండాలి. నాట్ జస్ట్ విత్ ఫౌండర్స్, ఆల్సో ది ఫౌండింగ్ టీమ్ కదా. మెయిన్ Absolutely. Incentive is different. No? See, the business founders, the kind of incentive they get, and the founding team they get is different. Salaries kani, incentives kani. So, what is that pattern you observed? Which is not that kind of, అంటే చూసే వాళ్ళ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి అరే వీఆర్ నాట్ సో ఇన్సెంటివైజ్డ్ కదా, నాకెందుకు అనే థాట్ రాకుండా ఉండడానికి వాట్ వాజ్ ద ప్యాటర్న్ దట్ యూ హవ్ అబ్జర్వ్డ్? My pattern I've observed is that అంటే founders, founding team ఎవరైనా mission is most important. Yeah. If you're not aligned on mission, where you want to go and the direction of where you want to take this business, then a lot of it fails through. Second is, I think building companies is a team sport. Oh yeah. You know, we all see founders in the front as they have built it, but there's so many people behind it who are the real building blocks. So that being able to, and I think most of the businesses that I've been involved with, it's always the team. Right. That they have done amazing work. So I think that is like founding team gaani, adi chana critical. That they get the seat in the front for putting their time, for sweat, for, you know, prioritizing opportunity cost untadi. Adi, that is the most important. Second, I think third is, if you're able to, and if you're lucky enough to find people who are absolute alignment. I have many people in the business that I run, including Equal, that I start a sentence, they'll finish. I can't tell you, it's like, then delegation means like 10 steps behind I take in that thing, in whatever they were doing. Because I know that broadly I'm on the same page for sure. And they're going to do what I would have wanted to do. Then you can expand your sphere of influence. And that's such a difficult thing to do. It's delegation is one part. This is like absolute trusted delegation. Yeah. And when that happens, you know, it leads to immense outcomes. You see the relationship with many leaders that Steve Jobs had with Johnny Ive in design, what he had with, Tim Cook in execution, supply chain, operations. That led him to do innovation. Yeah. And you see many companies which have a lot of turmoil. They will not last. Yeah. You need like, unless you're Elon Musk, the other companies won't last. Right. So you speak a lot about Elon Musk. I think he's like he's probably going to be the most profound human in this century. And I Culture kada? నేను కలిసాను, నేను పాడ్కాస్ట్లో వెళ్ళా, నిక్తో ఉన్నా, కూర్చున్నా అక్కడ. సో 4 hours విన్నా. నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకుంటాడు. అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్ నిఖిల్ అడిగినప్పుడు he'll think, నవ్వుతాడు, he'll think, he runs all the probabilities in his mind and then answers. And whatever he says is so profound. It's like crazy. And I think when I met him in person, I thought he's like more superhuman than ever before. I mean, he came from like 6 things in work which are like critical. Then he went, put his kids to sleep. Then he came for the podcast at 10:45 p.m. And he stayed on till 2:30, 4 hours, non-stop. He didn't stop, in no breaks. Oh, no? Okay. And I don't know how he's so in the zone. And everything he talks was like, most people wouldn't have understood half that podcast because of how ahead he was in his thinking. Yeah. And I think, he's building human face interface. I mean, human chip interface. He's building a electric car company, which is like profound. He's building a social media company. He's building, electric car company. He's building the world's largest satellite system. He's building a large defense company. He's building, I mean, just each of these are like massive opportunities, but so difficult to build. Right. So, I mean, I really look up to him. I think he's for any entrepreneur, I think he's number one. Of course. You also met Sam Altman, right? Another celebrated name right now. Yeah. How was that experience? I don't think he was as impressive. Oh, no? See, because he didn't This give is me strange. that. Yeah. No, see, he's built an... You know, Elon claims, and Elon, Sam Altman have this whole thing. Elon named the company OpenAI. He gave its founding $50 million as a foundation. He claims to be one of the founders, actually. Sam Altman is a great leader, but not for a $800 billion company. I didn't find him so impressive in person. Oh. The company has done amazing.
I mean, built wildly, like without ChatGPT, the whole AI era did not start. That's how we all know, right? Yeah. Even now, చాలా మందికి ఏ తెలుసు అని చెప్పిన వాళ్ళందరికీ ChatGPT తెలుసు, ఇంకేం అంతే. తెలుసు చాలా మందికి. But yeah. No, but I mean, I can't compare them. I mean, that's like so different in my mind. So how do you think that, అంటే with your limited thought process, ఎన్నిసార్లు కలిసారని Sam Altman ఒక్కసారి ప్రాపర్గా కలిసా వాళ్ళ ఆఫీస్లో విత్ లైక్ 10-15 పీపుల్. ఇలాన్లో వన్ టైమ్ ఇన్ ద he's so frugal, Elon Musk, ఆఫీస్కి వెళ్తే there's no office. I heard Nikhil చెప్తాడు కదా ఇక్కడ. అంటే it's tables between the manufacturing plant and units. He's frugal. Absolutely. That shows in the product design, that shows in everything. Makes sense. So, and what do you think it worked for ChatGPT or maybe Sam Altman's team? Yeah. He has an amazing team. I've met a lot of people in that team. Oh, no? Yeah, very good team. And they built a world-class product. I mean, we use a lot of their APIs and we see a lot of good work they're doing. So, and they're cutting edge. I mean, I would say the AI race is now come down in the US era between Google Gemini products, ChatGPT, and Anthropic. Anthropic obviously leading in enterprise, and Gemini is giving all of them a tough fight. Right. So, also, I mean, with your experience for the last 3-4 years that you've been building equal, ఈ ట్రావెల్లో మీ ఈ జర్నీలో డేటాతోనే you've been working on data or exclusive using data కానీ లేకపోతే accessing data. What is that something which is surprising or strange for you? ఈ లాస్ట్ 2-3 yearsలో అనిపించిన ఇది కొంచెం స్ట్రేంజ్ ఉందిరా డేటా, ఇండియన్ డేటాలో ఇది కొంచెం డేటా అంటే ప్యాటర్న్, ఏదైనా ఒక చిన్న సర్ప్రైజింగ్ ప్యాటర్న్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసిన ఏమైనా ఉందా? సో మేము చూడలేము. And that's how we're structured actually, is it's consented but it's data blind. So మేము చూడలేము. కానీ ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే, now we believe that now 100 billion times we're sharing data in India. So 1.4 billion people, we believe, are sharing data about 100 billion times. So about 70 times a year. Some healthcare document, financial document, KYC document. So the scale of the problem is so large, and that opportunity thereby is so large, and it's completely unorganized. So like I think organizing that is an opportunity. ఏదో అన్నారు కదా మీరు, India has the most structured data. I think the government of India has done an amazing job. India stack though, there is no country in the world which has such a large population that is completely digitized with iris scan, fingerprint. I mean, Aadhaar is a massively successful story. For such density. Now everything is linked to that also. So I think that's a great success story. UPI, of course. That's like, I love going in US కి వెళ్ళినప్పుడు, చైనాకి వెళ్ళినప్పుడు యూపీఐ చూపిస్తా, ₹1 ఎవరికో పంపిస్తా, పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. బికాస్ it went from here to here instantly. Because in the US it takes this system where it's called the American Clearing House, ACH. That takes T+2 days. T+1, T+2, yeah. ikkade real time from bank account to bank account. It's like people can't believe how it's possible also. Right. And how's it working with Nikhil, Kamath or the brothers? No, I think Nithin is an amazing leader. Nikhil is a great, he has a way to bring great people together. Both of them super humble for being so successful. ఎప్పటి నుంచి తెలుసు వీళ్ళు? ఒక 5-6 years నుంచి బాగా తెలుసు. And every time, and I think what I like is they bring the American success aura. That they're not doing this for money. They're doing this for a cause, for a purpose. And they're super humble, super mission oriented. Everything is mission oriented. The programs that they conduct, I mean, Foundry gaani lekapothe WTF fund gaani, intentions అర్థమైపోతాయి కదా. Intentions, climate, all the things they're doing, climate. దానికి separate fund allocate చేసి the kind of startups that they're actually backing up. 150+ startups అనుకుంటా, if I'm not wrong. Must be. That's crazy అసలు. And that too with the shortest span అనుకుంటా. 5-6 years అంటే అప్పుడప్పుడే స్కేల్ అవుతున్నట్టు. అప్పుడే బయటకు, and they start doing all kinds of other new businesses. Very interesting. I was reading something. Amazon ది జెఫ్ బెజోస్ థియరీ ఏదో ఉంటుంది, 2 pizza team rule ఏదో. Team should be such effective and strong that ఒక 2 pizzas సరిపోవాలి అందరికి. And they should be very strong to build such kind of huge
empires ani. Yeah. Even you mentioned something similar to this, small teams and high performance, something like that. Yeah, How far is it possible, first of all? See, I think when Jeff Bezos said it, he said it because he didn't want bureaucracy, he didn't want large teams building any product. And, small teams are usually most high performing. Because, the loss of, అంటే కమ్యూనికేషన్లో గ్యాప్ ఎక్కువ పడుతుంది చాలా మంది ఉంటే, అండ్ దట్ ఈస్ బై నేచర్. కానీ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఆఫ్ ఏఐలో టీమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ రీఆర్గనైజ్డ్ బికాస్ మా టీంలోనే people who don't know how to code build entire products now because the cost of software has come down to zero. Right. So building something has become commodity. So ippudu teams now, how we are reorganizing also in our AI teams, it's small high performing teams of 2-3 people, and they'll come with a mission or a goal, and that's it. It should be that way. Earlier teams used to be product, design, tech, QA, support, attundedi. And it used to go through the cycle. But building, shipping products has become so fast that we have to reorganize every team like that now. And I think traditional companies are going to be different because you have different shop unte, lapote physical stores unte, lapote manufacturing unte. Experience based unte koncham different unte. Pure software will be very different. Very, very different. I mean, the pace of innovation and the way things are going now, it is very opportunistic but also scary. So generally, any startup or any legacy business aina, startup aina, business aina, hiring makes a lot of difference kabatti. Yeah. What did you observe? Maybe a key factors hiring చేసేటప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అన్నట్టు మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ నుంచి కానీ మీ ఫాదర్ నుంచి కానీ వాట్ ఈస్ దట్ యు హావ్ లెర్న్డ్? If you think about it, in the Telugu people, in United Andhra Pradesh and Telangana, my tata would have been one of the top 5 successful business leaders in all the 10 plus businesses that he would have built. I'm sure, yeah. And it is not humanly possible to build so many businesses if you haven't got the right people for each of the businesses. And I think that is the secret sauce in at least my tatas, my dads, and even I'm trying to inculcate a lot of that in success, because you get the right people, you give them the right amount of accountability and also responsibility, and they will do wonders. It is time and again proven in every one of our businesses that that's the right way to build many things, and they have to be culturally aligned to you. They have to think like you. They have to be, exactly. Yeah, they have to have a value system. So, is it not tough? అంటే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లోకి బయట మంచి వచ్చి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సీట్ లో కూర్చొని దే ఆర్ డిసైడింగ్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ మేబీ దే ఆర్ మేకింగ్ ది బిగ్గర్ డెసిషన్స్. హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? అంటే I think, see, there's a balance. Balance ఉంటుంది. Some key decisions family will take. Lot of key decisions professional management will take. And that's the right mix. Because if you're trying to do everything, you won't be able to build more than one thing at one time. Because we are just humanly impossible that is where delegation comes. Delegation becomes micromanagement నుంచి బయటకు వచ్చి అంతే. If you see, like, there are so many examples of our pharma business, GVK Bio, which is now called Aragen Life Sciences. Yeah. It grew from 2001 when my father started it, very, very professionally. And then my DS Brar, who's our co-founder, joined in 2004. It grew professionally. Completely professionally. Even today, we have a group MD CEO, we have 3 CEOs of the businesses, and we are only on the board and only get involved with capital allocation, key hires. You're a part of a board, direction. Of the board, kada? Yeah, I've been on the board for 5 years now. And, you have to know where we want to get involved, where there's value accretion, where you're building value. And I think if you know that model, my dad or my uncle doesn't have an office in GVK Bio Aragen. They don't have an office room. That's how professionally run. It is the number 1 in corporate governance in pharma companies in India. It is ESG number 1 in India. It is great place to work 7 times in a year in a row. And so you have to build value that way. Yeah. Corporate governance in business is very important. Same model laga GVK EMRI start chesam. 2001 lo you call 108 ambulance service.
అది అంటే it was started by some other person and then my tata took over after that. It grew from one state to 20 states in India. We cover now over 1 billion people in India. Absolute scaled out. We have 18,000 ambulances, 75,000 employees. And it is scaled because there's good leadership and team. It's a non-profit. And good leadership, good team. So each of these businesses or non-profits have to have good leaders to build out. And we had that in every single business. Right. That's how we're able to scale. Is managing it, right? Yeah, Tata loves, he's in that phase in his life where he wants to give back a lot. Yeah. And he built, there's 2-3 years ago, a few years ago, he got very passionate about animal ambulances. Okay. Because ఏమంటారంటే people get hurt, చెప్పచ్చు. They'll say that I'm not well. Animals can't say anything. So actually now we are the top ambulance service for animals. We have 2,500 ambulances in India. Only for animals? Only for animals. Oh. And that's growing very fast. And that was just with an idea 4-5 years ago, and then the government supported it and then we scaled out. And by the way, these 18,000 ambulances are in 15,000 zip codes in India. So think about rostering, people, repairs, maintenance, oil, like for fuel. It's like an insane operation. So weather, but all this can happen with good people. No, how much of ఇట్లాంటివి గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంత సపోర్ట్ వస్తుంది, ఎంతవరకు how much has been spent by GVK? See, it's a private-public partnership. So they give it out on PPP for us to operate, and the assets are given by the government, and the people, team, innovation, technology, all of that is run by us. And so that's the perfect. That's the biggest thing. No, it's both actually. I mean, without the assets, this won't run. Without this, that that's a one-time thing at least. But running it on every day. Yeah. See, because I think that's a great example. Harvard Business Review wrote an article saying this is one of the most impactful organizations in the world. They have saved close to 10 million lives today. 10 million. And it is like, think about scale. How many people are naming their children GVK EMRI 108 in villages because it saved them. Wow. I mean, you should see the scale. There are millions of cases of animal bites or like snake bites or pregnancies. You know how many pregnancies in a year that happen in these ambulances? Because in rural India, there's no healthcare that is good. So you have to rely on someone like this. So the kind of impact and scale, we also have, 102, which is for women care, women health line. You have 104, you have basically suicide line we manage. We manage so many different services pan-India. In UP, in Gujarat, in Haryana, in Karnataka, AP, Telangana. I mean, there are a lot of places we do different programs like that for India. The other day I was talking to someone. అరే ఇప్పుడు రా 10 minutes delivery, 20 minutes delivery వచ్చింది. ఇంత ముందుకే ఒక కాల్ కొడితే హాఫ్ అన్ అవర్లో అంబులెన్స్ వచ్చేది. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి హైవే. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ it. Actually half an hour కాదు. ఇది వరకు 8 minutes. Like in certain states, in 8 minutes ambulance comes to you. And they're more efficient than a lot of the quick commerce companies. It's crazy because it's only delivery there. It is go pick up, take to hospital immediately, and you take them to the fastest, closest hospital to save the life. It's called the golden hour. 60 minutes if you can get them emergency care, it will save the person's life. And that's most important. That's their KPI. అప్పుడప్పుడు నేను తిరుపతికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో చిన్న ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ అయితే వీ హ్యాడ్ టు కాల్ 108 అండ్ వితిన్ 20-25 minutes వచ్చేసింది అనమాట. అండ్ దట్ టు ఆన్ హైవే. మేము ఎక్కడున్నామో చెప్పడం రావట్లేదు మాకు. అవును. ఇట్ వాస్ టఫ్ ఫర్ us to make them understand. నాకు బాగా గుర్తుంది. బట్ యా దట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ గేమ్ చేంజర్. ఇట్స్ ఆల్ ఇంపాక్ట్. గుడ్ కాజ్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ హౌసెస్ అరౌండ్ యూ, మీ తాత కానీ ఇద్దరు తాతలు, సో డస్ నాట్ ఫీల్ అంటే ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్, ఐ డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ అన్నట్టు, లేకపోతే డిడ్ యూ ఎనీ టైమ్ ఫీల్ ఇంటిమిడేటెడ్ ఆర్? I feel like it's a learning opportunity. Every single thing you can learn something, and that gives you so much like subconscious strength. You know, when you are young, you don't realize it, but when you notice, you know, I see with my kids. Correct. They see me, they learn through my actions, they learn through the way I conduct myself or behave. And I did the same. I used to walk like my tata, my dad. I used to look like them. I used to dress like them. Right. Subconsciously, I am like them only. That's why the GVK Junior name really stuck. ఈ టాపిక్ జనరల్గా కూడా ఇట్స్ నాట్ అ పాజిటివ్ టాపిక్. కాకపోతే
విత్ దాట్ ఈజ్ ఐవ్ గాట్ విత్ యూ అడుగుతున్నాను. జనరల్గా సక్సెషన్ అనే ఒక టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో జనరల్ కూడా తన తర్వాత ఎవరు, తిన తర్వాత ఎవరు అన్నట్టే కదా దాని మీనింగ్ కూడా. సో కొన్నిసార్లు కొన్ని స్టోరీస్ అవుతాం, కొన్ని కేసెస్ వింటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అంబానీ ఫ్యామిలీలో వచ్చేసరికి వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరికి ఏ ఇండస్ట్రీ ఇచ్చేయాలి, ఏ బిజినెసెస్ అప్పచెప్పాలనేది ఉంది అని ఒక చిన్న కేసు చదివాను అనమాట. సో దట్ వే జనరలీ డూ యూ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ అట్ యువర్ హోమ్, ఆర్ ప్రొఫెషనల్గా అయితే అవి, ఆర్ సటిల్గా ఎక్కడో దగ్గర ముట్టినట్టు అయ్యి వదిలేస్తారా? ఓట్ యూ See, I think every family has their own way of doing it. మా ఫ్యామిలీ కూడా డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఉంది. బట్ జనరలీ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, క్లారిటీ లేనప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ మా ఫ్యామిలీలో చాలా క్లారిటీ ఉన్నింది ఆల్వేస్. సో ఐ థింక్ దట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ లెడ్. నాకు కూడా చాలా క్లారిటీ అవుతుంది. ఐ నో వాట్ బిజినెసెస్ దట్ ఐ విల్ వర్క్ ఇన్, విచ్ ఐ విల్ బిల్డ్ అండ్ కంటిన్యూ టు బిల్డ్. సో దోస్ ఆర్ ద ఓన్లీ వన్స్ ఐ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ విత్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, I think I have a simple rule actually. I read a book long ago. Okay. Said you'd rather be a Brahma. Okay. You want to be a value creator in every role that you do. And it's actually a very simple rule. If you can add value and create value in every role that you do, the pie will become bigger. Whatever value will become larger. I think that simple rule I follow as in any role that I'm put in. I think it's not just for businesses also. It's even for a job also. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. And that's like, that is like the golden rule, I feel. It's very simply put, but that's a golden rule. Succession, yes and no. I mean, like, that's not the end state. Nobody should wait for a succession for feeling like they've achieved something. Oh, for sure. They should want to take that to the next level. And they should build, and that building that, I'm always the first person to reaching work since I was my first role in the company in 2014. I heard this. You started at 7 o'clock, at 7:30 at the office. Yeah, and at 7:45, 8 I'm in office, but that's been since I was 21. I'm 33. But people will think suddenly it ayindi. But it's not true. For years, that's my tendency. And I like doing that. I like going early. I like getting my calendar ready. I like getting my email, Slack, work done. Then when people come, I'm there. And for getting stuff done. And actually, in a funny way, I like people not coming because then I can finish. Labate discussion start hote, inka you lose that 2-3 hour window. Makes sense. When you told that creating value is important. Yeah. As long as you are creating value at any place you are never replaceable. Absolutely. అది ఏ జాబ్ అయినా కానివ్వండి, ఎనీ బిజినెస్ అయినా కానివ్వండి. బిజినెస్ అయితే ప్రోడక్ట్ని వాల్యూ ఇస్తున్నావు అంటే డెఫినెట్లీ దట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ నాట్ రీప్లేసబుల్ సో ఈజీలీ, అట్లీస్ట్. Yeah, agreed. I think those fundamental rules and things you learn from people, successful people 100%. Around you, and you I think the best thing is in your formative years. చిన్నప్పుడు just you're starting out, ఎప్పుడే ఫస్ట్ జాబ్ తీసుకున్నావు, ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం, learning and absorbing all that. Most people are not successful in their first business or second. Usually it's the third. మీ కేసులో? It's my fourth company as a founder. I started 2 when I was in Michigan. I started 1 when I was in MIT. My own companies. This is the fourth company. The Indian brand ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? When I was in MIT? High school tarvata, and I was in early college. No, Michigan. అవునా? Yeah. 20. ఏ ఏజ్ ఉండే అప్పుడు? నేను 19 years old. Nice. You sold it, right? Yeah. We scaled it up and exited that. ఎవరికి సేల్, అసలు దొరకలే ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవరికి సేల్ చేశారు? It was a retail company, a part of Shoppers Stop lo. They had clothing company కదా? Clothing company. Yeah. ఎవరికి అమ్మారు? Clothing company. There's a small brand. I don't even know if they still run it. Okay. So how much was the ticket size? అమ్మినప్పుడు? It wasn't a big. See, most of these are never big outcomes. Only the big ones will come on the first page. But the learnings of building, how to distribute a product, how to sell a product, how to market a product, those learnings still help me today. Right. Those are those building blocks that suddenly look like, wow, you learned everything so fast. So every small learning, right, it compounds. Makes sense. And in some interview or some interaction, you mentioned initially you were confused between డెలిగేషన్కి డైరెక్షన్కి మధ్యలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది అని చెప్పి యూ మెన్షన్ సంథింగ్. ఐ రైట్? అలాంటిది ఏదో మెన్షన్ చేసినట్టు గుర్తు. అది అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాజ్ మచ్ యంగర్, అండ్ at that point of time I always felt that you tell somebody to do something or you delegate,
when you just start work kada, you think that doing everything is the best and everything will get done if you do it. Micromanagement. But very quickly you understand that if you get smart people, delegation is way better. You can do 10 times more amount of things. So I think that was, if I remember, that was the thought. I took me a few years to get to that. To learn that. For sure. అంటే I always ఇది నేనే అనుకున్నానో ఎవరి దగ్గర నేను విన్నానో తెలియదు కానీ ఐ కీప్ బిలీవింగ్ ఇన్ సచ్ వన్ స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్మాలర్ థింగ్స్ గురించి ఆలోచించడం తగ్గిస్తావో అప్పుడే పెద్దదాని గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటావు, పెద్దదాని గురించి ఆలోచిస్తావు. లేకపోతే ఆ చిన్న వాటిలోనే ఉంటావు, చిన్న పనులలో, ఆ మైక్రో మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అయింది, ఈ పని ఎంత అయింది, ఆ పని ఎక్కడ దాకా వచ్చింది. లేకపోతే నీ బ్రెయిన్ అసలు పెద్దవాటిని ఆలోచించదు. ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ విసినిటీని outside time and space. జనరల్గా అంటే డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ మీ సిచ్యువేషన్ ఆలోచిస్తుంటే నేను, బికాస్ ఐవ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ విత్ యువర్ థాట్స్ అండ్ ఆల్ కాబట్టి ఫర్ అ ఫ్యూ డేస్. బిజినెస్ ప్రెషర్ ఒకటైతే, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఒకటైతే, సొసైటీ ఎట్లా చూస్తుంది అనే ప్రెషర్ ఒకటైతే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ యూర్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బట్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్. అంటే కొంతమంది పర్సనల్ టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఏ యోగానో, స్పిరిచువాలిటీయో, లేకపోతే దాని ఏమంటారు మెడిటేషన్ లాంటివి అలవాటు చేసుకుంటారు కదా. సో వాట్ డూ యూ డూ పర్సనలీ టు యాక్చువల్లీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్? ఐ థింక్ ఫర్ మీ అంటే నా లైఫ్ చాలా హెక్టిక్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అ వర్కహాలిక్. కానీ వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు I try to slow it down. Acha. And at least... What do you mean by that? I try not to use my phone when I'm at home. Which is, I think, helps me be sane on a Sunday, for example. And spend time with family, with my kids. My kids are in a very cute age. Oh, I've seen them now. Yeah, they're adorable. What was interesting is, అంటే జనరల్గా మన ఇంట్లో ఫాదర్స్ లేకపోతే ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు దే నాట్ అలౌ కిడ్స్ టు గెట్ ఇన్ టు దోస్ రూమ్స్, భయపట్టిచ్చేస్తారు నేను దగ్గర పోకు అని చెప్పి. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్. యువర్ కిడ్ వాస్ కమింగ్ అండ్ యూ గేవ్ దట్ అటెన్షన్ టు హిమ్. వాడికి ఇవ్వాల్సిన, వాడికి ఏం కావాలి చిన్నోడు కదా, సో న్యాచురల్లీ హీ నీడ్స్ దట్ అటెన్షన్. భయపడియకుండా అండ్ వీ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ గుడ్ టైమ్ దేర్. ఇట్ వాస్ నైస్. No, and they're in that age where they learn, they see everything, and I didn't imagine how much I love being a father. And it's so we should talk about parenting also then. Yeah, we should. Yeah. And so I think that I really enjoy, and for me I think spending time with the kids is one big stress buster for sure. And I meditate every day. I think I learned that about when I was in MIT 2019. Transcendental Meditation gives me a lot of Transcendental meditation. So coincidentally, this person is Deepak Chopra's sister-in-law who lives in Boston. And she does this just to share that knowledge. Okay. And one of my friend, me and my wife, we now went to learn from her. And it's very simple. You just let thoughts come, go. And, you feel at peace. And koncham chana happiness vastadi, because you're like, you wait, ee rojullo enta fast life. You just take a moment and just consume everything, and there's so much power in that. At chesinapudu, whatever I think subconsciously always happens. Interesting. Okay. And it's like, అంటే జనరల్గా ఏం ఆలోచించొద్దు అంటారు కదా మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు? No, actually ఏం చేయాలి తెలుసా, థాట్స్ వస్తే వెళ్తాయి, you should let it pass, and that's the only thing. And then actually you feel like very calm after it. And scientifically your brain actually calms down, your neural network calms down, you feel at peace. There's like very strong science behind this. And for me, I think the one thing which has happened is a lot of coincidences happen. And I think something is going to happen. I think about someone or some thought, and I'll get a phone call about it. Oh, it's like almost like very, manifestation. It's absolute manifestation. But in this case, you should not force anything. You should let it come and go. And anyway, things you're manifesting are in your mind. It's like the energy system, the subconscious energy system is so strong. That's what, God is about. That's all about. We went to Tirupati, and big bucks of Tirupati. Okay. And akkada ellappudu, Tata Group, he was Tata was a chairman 2 times. My Amama was a board member couple of times. Ante chinnappudu nunchi I always wear a Tirupati Namam. I'm name Gunapati Venkat, Keshav Reddy. And big believer, like my parents and grandparents, everyone. And I, head priest, family priests ఉంటారు అక్కడ తిరుపతిలో. ఎప్పుడైనా కల్చర్ అంటే అతను చెప్పాడు, యాక్చువల్లీ he was a PhD in biomedical engineering. Okay. Now, I mean, same family tree లో ఉంటారు ఇప్పుడు.
సో అతను చెప్పారు దట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎనర్జీ. వాట్ డు వి డూ ఇన్ తిరుపతి? వి కన్జర్వ్ ద ఎనర్జీ through pujas, through chanting, through all these things, and everything in life is about that. When you walk in to the corridor in Tirupati kada, the energy wavelength is so high you forget what you're thinking. Have you ever felt that? Yeah. And it's scientifically proven. And so it's like after that actually he said that you should never ask for anything. You shouldn't ask for anything. So my nana 50th birthday allamu, many of us. My dad's 62 now. So 12 years I've never asked for anything. You only ask for two things. Okay. You pray for two things. You say you want moksha, which is a very Hindu belief, and you want knowledge. So these are the only two things you hope for, and everything comes with that. That's interesting. Transcendental meditation. Okay. I kind of took you from meditation to devotion. Yeah, of course. But both are the same in my mind. Both are energy. Both are. And ఇక్కడ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడారు కదా ఆయన కూడా, ప్రీస్ట్ కూడా అంతే. And he spoke about how the deity arrived at this in the 7 hills lo, and it was just found there. And it's amazing. I mean, when you think about these stories and how devotion comes in different forms, and there is a higher being, there is a higher power that makes everything happen so seamlessly. కొన్ని విషయాలు టాపిక్ వైజ్ ఆల్సో దే క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ కామ్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న సరంగా సూదింగ్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, డూ యూ ఆల్సో బిలీవ్, మీరు కానీ మీ ఫ్యామిలీలో కానీ, నెగటివ్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ ఎనర్జీ, ఈ నజర్ ఇలాంటివి డూ డిస్కస్? డూ యూ హ్యావ్ దట్? చాలా ఉంటుంది. దిష్టి తీసుకుంటాం చాలా సార్లు. అంటే అది కూడా ఎనర్జీయే కదా. ఫైర్ తో యూఆర్ రిమూవింగ్ ది ఎనర్జీ. మా పిల్లలకి రోజు మై మదర్ ఇస్ వెరీ పర్టిక్యులర్, సో ఎవ్రీ డే the kids take. So basically అంటే ఐస్ ప్రతిరోజు ఒకలా ఉండవు, ప్రతి ఒక్కరు ఒకలా చూడరు అని అంటారు కదా. సో ఆ సెన్స్ లో ఐ థాట్ లైక్ చాలా మంది సూపర్స్టిషన్స్ అంటారు అవన్నీ ఉండవు, ఇట్స్ జస్ట్ ఆ థాట్. Naturally it's an exchange of energy between two people. So మంచి చెడో, మంచైనా పాజిటివ్ ఎనర్జీ, చెడైతే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుందని ఐ కీప్ లిజనింగ్ టు అ లాట్. అండ్ జనరల్గా విత్ ఆ జర్నీ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్, విత్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ వి కీప్ చేంజింగ్ కదా. పేస్ ఆఫ్ లైఫ్ మారుతూ ఉంటుంది, ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ దాట్ ఇయర్ మారుతూ ఉంటాయి, ఆర్ దాట్ ఫేజ్ మారుతూ ఉంటాయి. సో హౌ ఆర్ యూ ప్లేస్డ్ రైట్ నౌ ఇన్ యువర్ కెరియర్ ప్రొఫెషనల్లీ, మేజర్లీ మాట్లాడితే? కరెక్ట్. నేను యాక్చువల్లీ మేనిఫెస్టేషన్ మా ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి నేర్చుకున్నా మెనీ ఇయర్స్ అగో. ఓకే. అండ్ నేను 5-year ప్లాన్స్ చేసుకుంటా పర్సనలీ. ఓ నైస్. అండ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు బి, ఏం చేయాలా, ఏం అచీవ్ చేయాలా. And it's crazy actually. I look at it once a month, and then you have to like plan how things are going. Many things will go. Look at it once a month ante? You write it down, and then once a month you look at it. And then say, you put a positive if it's happening, you put a negative if it's not happening, you put a positive negative if it's somewhat happening. Nice. And that kind of guides you. New Year goals laga. New Year goals laga. But they're broken down into smaller tasks. So like almost a task project level. And I think 10 years from now, I know where I want to be. I want to be seen as a leading entrepreneur for India, building innovative technologies, doing some massive scale in hundreds of millions of people using what I built. Right. So you already started that, no? That's true. Definitely, it's insane. అంటే నేను 1.5 months బ్యాక్ when we first discussed about, అంటే విన్నా ఇంత ముందు కూడా ఈక్వల్ గురించి విన్నాను, కానీ ఫస్ట్ టైం స్కేల్ గురించి విన్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఏంటిది నిజంగా పాసిబుల్ అన్నట్టు ఆలోచించిన. బట్ తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ ది నంబర్స్, 1 month ఇప్పటికి నంబర్స్ మారినాయి కదా. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ వెన్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ ది సోషల్స్ అండ్ ఆల్, పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ది బ్రాండ్. అరే నాతో చేయిస్తలేడు ఎందుకు కేశవ్ అనుకోండి. నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయావు. No. I want to join. I want to spread word also about the brand. Gani. It's interesting. చాలా సార్లు అంటే వి మేక్ ఫన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే న్యూ ఇయర్కి రాసుకునే ఒక 10 అట్లా ఫన్ అనుకుంటాం కానీ, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. అవును. సో యాక్చువల్లీ నేను చాలా మంది మేనిఫెస్టేషన్ కదా, ఇట్ వర్క్స్. I don't know how it works, but it works. It's the form factor of energy in some way. Yeah. What you really deeply believe in, it happens in some way. Right. And actually in principles na life lo, I always believed in one line, feet to the ground, eyes to the sky.
So be humble, but be ambitious. That's been a guiding principle. Right. And I read one book once that actually if you read your principles every day, they become part of you. So there are different ways to do it and different... డెఫినెట్లీ మేక్ సెన్స్. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది సబ్కాన్షియస్గా వెన్ యూ కీప్ రీడింగ్ ఆర్ వెన్ యూ కీప్ రిమైండింగ్ అబౌట్ యువర్ గోల్స్, బ్రెయిన్ దానికి కావాల్సిన ట్రిగర్ పాయింట్స్ అదే ఎత్తుక్కుంటుంది. సో దానికి కావాల్సిన పని అదే చేస్తుంది అన్న. దట్స్ హౌ ఇట్ వేక్స్ యూ అప్. అంటారు కదా, నేను రాత్రిపూట పొద్దున్న ఇప్పుడు లేవాలని పడుకుంటే ఖచ్చితంగా టైంకి లేస్తారు అని చాలా మంది అంటారు. ఇట్స్ నాట్ అ లాజిక్లెస్ థింగ్ కదా. వివ్ సీన్, నాకు పర్సనల్గా చాలా అయింది. అవును. మై హంచ్ ఇస్ నువ్వు ఆల్రెడీ మేనిఫెస్టేషన్ చేస్తావు ఎక్కడో, సమ్వేర్ ఎక్కడో రాస్తావు, నీ బోర్డ్ మీద రాసుకుంటావు, ఎక్కడో చూసుకుంటావు, యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సబ్ కాన్షియస్లీ అనుకుంటావు. దట్స్ యూఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ డూయింగ్ ఇట్. దట్స్ ట్రూ. యాక్చువల్లీ మా దగ్గర ఓ లిస్ట్ ఉంటుంది, గెస్ట్ లిస్ట్ అని. అందులో వాట్స్ ద నేమ్, లిస్ట్ పేరు ఏదో ఉంటుంది, మేనిఫెస్టేషన్. లిస్ట్ నేమ్ ఇస్ దట్. అమూల్య డిడ్ దట్. సో మనం కూడా చేస్తున్నాం. అయితే వీ హ్యావ్ అ 500 నంబర్ ఉన్న లిస్ట్ ఉంది. 500 మెంబర్స్ ఉంటారు ఇప్పటికీ. అందులో అంటే దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ గెస్ట్ ఆల్సో. అంటే తెలుగు రాని వాళ్ళది కూడా రాసుకున్నాం. మేబీ వి మైట్. తెలుగు ఎన్ని మంది ఉన్నారు? అట్లీస్ట్ 300 మెంబర్స్. 300 లో ఎన్ని మంది వచ్చారు పాడ్కాస్ట్ లో? అందులో గెస్ట్లు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని రాసి ఉన్నాం కూడా, బికాస్ ఇట్ ఇస్ రీచబుల్ అన్న సెన్స్ రాయలేదు అక్కడ, విచ్ ఆర్ వెరీ టఫ్ టు క్రాక్ కదా. వాళ్ళ లిస్ట్ వేసుకున్నాం అక్కడ. అందులో నా దగ్గర 40 చేసి ఉంటాం, 40 చేసి ఉంటాం. కొన్ని ఇంపాసిబుల్ చేయడం అనుకున్నా కూడా వర్కౌట్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో వీ నెవర్ న్యూ దట్ వీ కుడ్ క్రాక్. ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్, వాల్యూ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్. Let's talk about the importance of calendar management. Oh, it's too important. Too important. My personal life is on my calendar. My work life is on my calendar. My to-do list is on my calendar. My events are on my calendar. Everything has to be there. If it's on my calendar, I'll show up or I'll get done. It's as simple as that. You only have a certain amount of time in your day-to-day. So if you have more things to do than the time allocated, you won't be able to. And if you read, logically, it's not possible. Unless you give it to somebody to do. But there's so many ways actually to be effective as a leader. Elon Musk actually has 5-minute, 10-minute, 15-minute blocks in calendars. Okay. I've been able to go to 30. I tried 20. It was tough because when you get into a meeting, it ends before you start, literally. Yeah. You can go to 15 also, but you have to be in standing meetings. You have to say, okay, what is it? What is the decision? So and so. But there's like, that's a way to be really, really effective, I've realized. And following up. In India or anywhere in the world, getting work done is half following up. So the first thing I do in the morning, first thing is set up my calendar for the day. Everyone in my teams know now. He'll set up his calendar and they'll say, okay. And I move things around and make it very effective. How much of it is possible? And entha accurate ga complete aithe ani? Completion rates are low. Because what happens is meetings, during the day you'll have meetings and then you'll have tasks out of the meeting. Right. But at least you prioritize things. I've seen people going into like prioritizing in the day, which is like takes a lot of time to set up a calendar. I like it when you say completion maybe avadu. Completion is low. I think if someone tells you that they do everything in the day, they're probably bluffing. Ante at humanly impossible ga. Avadu. Basically ఏం చేయాలంటే most critical things నువ్వు చేయాలా. Critical but not important ఎవరికో ఇవ్వచ్చు. And that 4 diagram, right? Not critical, not important, you should not do. And then important but not critical, you should do it in a form factor that somebody does it at some point. Correct. So what else? And see, let's make it a bit general. ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి మిమ్మల్ని కలవడము లేకపోతే కలిసిన తర్వాత మీ గురించి వెళ్ళడం వేరు. బట్ పీపుల్ హూ లుక్ అట్ యూ లైక్ దిస్ గై ఇస్ అ సిల్వర్ స్పూన్ గై, మొత్తం ఆపర్చునిటీస్ లెవరేజ్ మొత్తం అనుకున్న వాడికి, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఓవర్ థింకింగ్ సెగ్మెంట్ దట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ యూ? అసలు నిజం కాదరా అని చెప్పాలనిపిస్తుంది కదా ఏదో అట్లా. ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఆ వెడ్డింగ్ ఫోటోస్ చూస్తే నేను ఐఎమ్ నాట్ దట్ పర్సన్. Bro, that was a big fat wedding that you have done, man. But first thing you Google adostadi. And my association in my own life, when you write your own autobiography, it'll probably come as the 25th thing in my autobiography.
I can understand the pain. But I mean, it's It feels weird. Right? it's not my number one thing or 5 or 10. So because I you know think- what you're doing. Yeah, absolutely. And things out there are Different. yeah. I mean, I want to be we live such short period of time. Unfortunately, most of us will not be remembered. The world is in millions of years. That's a good statement. Yeah. And you want to be known for people when you're alive with people around you, that you've done something good, you've impacted humanity in a way. And I think that if you've done that, you've achieved, and people are there for you. You've loved people genuinely. I'm actually a very positive person. So negativity doesn't even break into me usually. You can tell now. And general Actually, koncham extra positive. So adi kuda problem. Ante negative e dorkadu. So you'll think that you are so obsessively that avutadi. Sometimes avutadi kuda. You don't know where to stop. No, your teammate Sai was mentioning, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ అరవడము సీరియస్ అవ్వడము అని అంటున్నాడు. How is it possible in a business? I mean, that too, running a family, I mean, involving into a family business కానీ, లేకపోతే fund లో కానీ, dealing with so many startups that you've invested in. Is it so easy to control your cool? Or is it just a media training? I don't get angry much. Very little. Zero, I would say. Avuna? I think, see, what are you going to achieve if you get angry? Especially in work. Yeah. Even in personal life, you won't achieve anything if you get angry. But in work, though, like if you get angry, you're just creating a negative environment. You know, I had one boss. I think one of the best things I did was when family business law, if you work for your family directly, inka nu aim nechko. I had professional CEOs. I used to, and that actually my dad said, I worked for 3 bosses. Okay. Within your group? Within the group, but they are professionally run bosses. I learned all the leadership styles, and I now have a version of it for myself. But one of my bosses, his name is Karthik Gajendran. He is Sri Lankan, very, very accomplished. And his way of getting work done, he's a sweet man. Okay. But he was in charge of building Terminal 2. He would very sweetly scold you. Example? He'll say, I didn't expect this out of you. And he makes you feel like బూఫర్లో వినబడుతుంది కదా like you feel bad. Arre cheyala again, you'll feel bad. But he was so effective. So that only tells me that you don't need to scream. Yeah. And then there was another boss who was a super rock star in like work diligence, quality of work, hard work, 24/7, anytime, anything. And that work ethic has come off to me. And then I had one more boss who was not a good boss at all. Okay. But I learned what I don't want to be. Yeah, that's a new lesson altogether. Yeah. It's a very big lesson. People say they work for their boss, they don't work for the company. It's so true. Actually, it's very true. It's very, very true. అదే నేను ఇంకోలాగా అనేది పీపుల్ డోంట్ చేంజ్ ది కంపెనీ, దే చేంజ్ ది బాస్. కరెక్ట్. నచ్చకపోతే ఇంకొక బాస్ ఎత్తుకుంటారు వేరే కంపెనీలో. అవును. బట్ దట్ వాస్ చేంజింగ్ ది కంపెనీ ఇస్ నాట్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అని. Absolutely. That's very true. It's very, very true. అండ్ అంటే it might be weird for you to answer this question కానీ జనరల్గా ఎంప్లాయీస్ ఆర్ టీమ్మేట్స్ టాక్ లాట్ అబౌట్ దేర్ లీడర్స్ ఆర్ దేర్ బాసెస్. Let's come the other way. What do you think that you are doing right for your team as a leader? What are those 5 things that you are good at? I think the first thing is I give a lot of freedom and a lot of authority, and I mean, even before that, I hire very smart, hardworking people. That's another question also. Yeah, there are only 2 things I care about, actually. I don't care about what you've done in the past. I don't care about your accolades. I don't care much about the resume. Are you very hardworking? And are you smart? If you can do that, you can build in any business, any vertical, any role. And that is like such a fundamental rule for me now. I mean, I'll hire people who came out of college, didn't go to college, but who are super hardworking. And in the world of AI, I'm telling you, inquisitiveness, creativity, and hard work. Only 3 things that will succeed. Well said. If you have a past resume, a long resume, I actually don't like hiring older people. Really, because especially in AI. What's the average age now? Average age in AI team must be 24. Oh. 24. And I like hiring younger because don't have the bias. Among those 140 people, huh? Not 140. I'm talking about the 30 people in our AI team. AI team, okay. That's much younger. And see, the thing is that when I think people are fond of working with me because one is, of course, I hire very smart people. Right.
I don't compromise on that. I think give a lot of freedom, authority, responsibility. That's what's needed kada. And small companies, no, I give a lot more freedom than the person can even handle, but they'll figure it out. If they have the 3 qualities, they'll figure it out. Right. You know, if they don't have the qualities, they won't be able to figure it Right. out. And then the third, I think, is you have to be very transparent with your team about your visions, about the good and the bad. Because if the minute you look like somebody's hiding, no, people are very smart. People are extremely smart. You think you're smart. People will think they're very smart. Oh, nen cheppapote ittu unte that unte. We're all wrong. These are 3 like fundamental rules. I think that have worked well for, and I have an amazing team. I think the team does everything. So I think that is the success story of at least when Nikhil becomes the largest AI company in India. You will come back and say the team was the reason. Ee video is No, I'm sure the second point also, the what you mentioned, freedom gurinchi and authority gani, they also say kada it's foolishness to hire smart people and tell them what to do. Yeah, absolutely. Should leave things to them, only then they make wonders kada. Yeah. And the last one, ante everyone relates to it ఏమో. మనం ఎన్ని రోజులు యాక్టింగ్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎన్ని రోజులు దాచిపెట్టుకుని ఉంటాం. ఎనీ డే ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ యాక్టింగ్ టు షో సంథింగ్ అబౌట్ యూ, ఏదో రోజు బయటపడుతుంది. 6 months కో, 1 year కో, 1.5 month year కో, ఎప్పుడో ఒకసారి బయటపడుతుంది. ఆ రోజు ఇంకా గలీజ్ అయిపోతుంది. సో ఒక రూల్ ఉంది, ఎవరో నాకు చెప్పారు, చాలా స్మార్ట్. ద ఇయర్స్ ద వాల్స్ హ్యావ్ ఇయర్స్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ అలోన్ ఇన్ ద రూమ్, వాల్స్ హ్యావ్ ఇయర్స్. దే విల్ నో, ఎవ్రీవన్ విల్ ఫైండ్ అవుట్. కొన్ని స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి, అది బాగా కూర్చుండిపోతుంది మైండ్లో. No, I must be careful. Yeah. And Mumbai Airport 2015 నుంచి కదా, you were there? No, 2005. 2005 నుంచి, I mean, you were vice president from? Oh, no, I'm saying we won the bid to operate Mumbai Airport 2005. I joined 2014. Terminal 2 was built by you, right? Yeah. So how it works is the entire asset is given to a company, and we operate that company, business, everything. Your aero, non-aeronautical, all the terminals, general aviation terminal, everything. So what's interesting is model. You were the vice president of non-aeronautical business, right? And అసలు ఏమవుతుంది అందులో ఆ సెగ్మెంట్లో? అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లాగానే you have, in some ways, airport business is basically 4 businesses. You have aeronautical, where flights take off and you make revenue. Second is non-aeronautical, where anything in the terminal, duty-free retail, lounges, car parking, ATMs, advertising, all of that is called non-aero. Then you have real estate, because most of them are in centers of cities. And then fourth is cargo. Okay. So I used to run that non-aeronautical revenue. So when you go inside a terminal, you say, oh, this advertising, or you see some shop, or you see duty-free. Right. All of those concessionaires I used to manage. So, and aeronautical ga, how do airports make money? And is it every flight fly అయిన ప్రతిసారి పే చేస్తారా? అంటే how does it happen? Yeah, how it works is actually it's a regulated business. Okay. So there's a regulator called ERA. So what they do is they take all your capital expenditure, and then there's all your capital expenditure, as in for the terminal, for airside, for everything that you're spending, they have to approve it. But after approval, then they give you a fixed rate of return, and then they divide it into 5-year tariff period. And that tariff period shows up in your ticket as UDF, user development fee. When you're flying, there'll be a lot of things. No. So there'll be UDF, there'll be CUS charges, there'll be so and so security charges. It goes, that's how they make money. It's not you who fix the rate. No, it's not as that fix it. The government of India actually, the regulator fix it, because it's correct. It's a right balancing act. And there's obviously landing charges. Every aircraft, based on the size of the flight. So like, let's say A380 will be more expensive. A small turboprop will be smaller, lesser. So based on that, there is a pricing. So how much you can charge. Okay. And then the fuel. And so essentially it's all regulated as a business. Interesting. In non-aeronautical businesses లో this includes, I mean, shops కానీ malls కానీ whatever it is. Correct. I heard, అంటే జనరల్గా మాల్స్లో ఎట్లా ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక షాప్ కానీ ఒక స్టోర్ కానీ పెడితే ఆ స్టోర్ రెంటల్తో పాటు రెవెన్యూ మీద కూడా షేర్ ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్కి అని. సో హౌ డస్ దట్ మోడల్ వర్క్? So it's basically a minimum guarantee of the rent or revenue share, whichever is higher. Or okay. Whichever is higher. Interesting. So that is the model. Okay, got it. So how was that experience? Amazing. 7 years, actually, that is
I think one, pivotal moment in my life, you learn how to run business dhanda when you learn how to collect money. Exactly what you were telling me. Okay. Because in your collections is the hardest thing in any business. So I used to have a boss appudu who we used to, he taught me a lot on how to collect money, because you used to have a chai wala who used to pay us rent, and a duty-free operator used to pay us rent. And the scale is like hundreds of crores and, a few lakhs a year. But you learn to deal with people. You learn to deal with their, business models. For sure. So you learn how, and we had 400 concessionaires that we used to manage. So it is not like 10, 20 people. Small, big, big, everybody. So you learn like what is their incentive model, how they think, how is their business doing. So I think that experience has changed, because when I came back from college, I thought, sorry, chapte aipoda pani. I was so wrong. Nothing ever happens when you say, go get this done, it never happens. Right. No, I understand how much ever processes are set. Yeah. Money movement is tough. ఒకరి పాకెట్ నుంచి లేకపోతే ఒకరి గల్లాపెట్ట నుంచి ఇంకో దగ్గర రావాలంటే అది పెయిన్తోనే పోతుంది తప్ప హ్యాపీగా with time even I realized, of course at a smaller scale, but anywhere money is money. Say కదా ఎక్కడన్నా కూడా money can make a lot of differences between thoughts. But if you don't mind, అంటే ఈ journey with Mumbai Airport as a vice president ended up, and maybe it got connected to another controversy. There are a lot of stories కదా, crisis అని headlines లో రావడము. How did you take that phase, and how much of it is true? అంటే there was something, see, I heard articles to such extent where GVK దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ఫుల్గా అదాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనేదాకా చదివాను నేను. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ, అండ్ వాట్ షుడ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్? See, I think our journey was 2015-16 in చెప్పా కదా. We were exiting infrastructure businesses, and we took a decision. Family took a bit decision, and then Bangalore Airport first అమ్మాం. So we used to own Bangalore. First అదైందా? First అదైంది. Okay. So 2010 we invested and acquired majority. ఇది బాగుంది, అక్కడ ఇల్లు అమ్మాం ఇక్కడ ఇల్లు అమ్మాం అన్నట్టు ఫస్ట్ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ అమ్మాం. అప్పుడు 2017లో అమ్మాము. And we did that to pay back lenders because debt was becoming very big. I'm sorry to cut you. జనరల్గా మీరు ఒక ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకోవాలంటే బిడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా. అవును. అమ్మేటప్పుడు ఏం సిస్టమ్ ఉంటుంది? When airports got privatized in 2004-5, Delhi and Bangalore were the first two to get privatized. And in that, there was every single conglomerate in India bid for both the airports. The crazy thing was, two South Indian Telugu people won them. Delhi GMR won, Bombay GVK won. Crazy. And both were infra companies, and we had both family business had a lot of challenges initially at that time. And what was the key reason for you to win that bet? So technical evaluation is first. After technical, there's a revenue share evaluation. So revenue share, GMR had highest in Delhi, we had highest in Bombay. Crazy. Okay, yeah. Simple actually. And so that you pay the government. I get it. Yeah. So then, so when we actually started exiting in 2015-16, Bangalore Airport we sold. So when you enter, so in Bangalore, there was already L&T, there was Siemens, and there was Zurich Airports. So we acquired stake from them. So the bid was already done before. They won the bid and they started building it. They built it also. It's officially possible kada cheyadam atla? Yeah. Stake. Absolutely. So the government, what it does is it moves the asset into a long-term lease, 30 plus 30 years, into an SPV, special purpose vehicle, and you own shares in that vehicle. Got it. End of the day, all these assets are owned by the government of India, by Airports Authority of India. They are long-term leased to a company. That's all. So you just run the show till that lease period. Yeah, that's correct. And so when we started exiting assets, Bangalore we sold first, and Bombay we were actually signed with a very large global sovereign wealth fund in 2020 to sell. And it's in the news, you can read about that also. And what happened is at that point of time, COVID hit, and there was like all revenues in airports and airlines all go down, right? And at that point of time, even Adani wanted to enter the business. So we actually exited to them instead of the global fund. But I think, see, for us, that was a very good outcome for what we wanted. We wanted to pay back lenders, and we wanted to, kind of exit the business fully. Infra, I'm saying. And that was the direction.
And I think, news will always say stories and whatever they want. No, the reason why I asked you, అంటే ఎగ్జిట్కి ప్రాసెస్ ఏముంటుంది అని ఎయిర్పోర్ట్ ఎగ్జిట్కి. It's in the shares of that company. That's it, right? That's Okay. it. So That's how it works. It's almost like a startup. That I mean, everything you break down to simple terms is that's a process, yeah. Yeah. And according to you, after this long journey, ఎప్పుడైనా అనిపించిందా దీస్ ఆర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ అని? ఇవి చేయలేకపోతున్నా ప్రివిలేజ్ ఉండడం వల్ల, బికాస్ యూ బిలాంగ్ టు సచ్ ఫ్యామిలీ, ఇది చేయలేకపోతున్నా అన్న ఇష్యూస్? బీ ఆనెస్ట్ ప్లీజ్. చిన్నమైన Actually, there are a lot of costs of privilege also. You are first seen as an idiot. You're seen as a rich brat. You're seen as you're perceived by that as a baseline. If you have wedding videos like that, that's like when you met me, you must have thought. సార్లు చెప్తున్నట్టు ఎంత నొప్పిగా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ లాగా ఉంటుంది. కానీ I it doesn't bother me. It doesn't. I don't waste time. It doesn't come into my mind. Even if it comes, it goes very quickly. I think that your mind is so powerful. If you just latch on to that, you can't let go of those things. You have to learn to just focus on things that you want outcome. Actually, there are costs of that also. Then you're narrow-minded in what you want to do. So, but that's most successful people do one thing very well, actually. Okay. In one business very well. They do one thing well. There are only very few outliers that do many businesses, many things well. So, you rather do one thing very well, one business very well, or one, either if it's a profession, like podcasting or any profession, you'd rather do that one thing very well. And then that will kind of open up many doors. Correct. And how was your childhood? I'm very interested to know that. And I'm curious అనిపిస్తుంది. Like, how much was it media training? How much was it media training? I don't have so much media training. No, in general, I'm asking. Yeah. Childhood etlunde? My childhood was amazing. Were you a calm guy even then? I was a naughty brat. I was a naughty kid. And then I had an amazing, positive, safe childhood. And I had a sister. I used to be called... Safe childhood as in? Like, I had a very safe environment, like very positive very environment. Very protected? Yeah, a lot of cousins who are very close. My best friends are all my cousins. My uncle, aunts. We had a very big family, so always together. And I used to be known as my akka's tokka. I used to always be with my sister. Whatever she says, I'll do. Even actually now, my daughter Sia, 2 years. 2 years, okay. So between my daughter Sia and Krish, is like that only. Sia will listen to Krish whatever he says. So it's very cute actually. Now that I used to be like that. My mother has always been my idol. My dad also. And I think as we grow up now, we have our own family, Veena and me. It's amazing. Veena is an amazing mother, and growing kids is like amazing. Like, I want to give the same childhood to my kids. Right. That's a present in today's world. Absolutely. We should talk about parenting also. What did you learn from your parents, or what did you decide? This is how my parenting should be there. I want to be present. I want to be present. In my busy schedule, I will be present for the important things they remember. I go for every single birthday on weekends with my children. Okay. I'm usually the only father nowadays. Usually under nannies, under mampissaru. But I love going because Krish remembers, I remember that I was there. Nana was there. He took us for the birthday party. And these are, వేరే వాళ్ళ బర్త్డే పార్టీస్? నైస్. ఓకే. అదర్ కిడ్స్ బర్త్డే పార్టీస్. దట్స్ గుడ్, ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు బాగా గుర్తు, మా చెల్లి వాళ్ళది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బర్త్డేస్ ఉంటే నన్ను పంపించేవాళ్ళు అనమాట, గార్డియన్ లాగా. And see, these small things matter. They just want your time. They want your uninterrupted time. వేళల్లో గుర్తుంటాయి మాకు, మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు టైం స్పెండ్ చేశారని ఆలోచిస్తే. And then I think you want a very protected environment. They want to feel, when you grow up and you have like, today mental health issues are like very, very widely rampant with software, technology, social media, AI, addiction that comes with that. That if you don't have a very safe childhood, a very positive childhood, it shows up in many ways throughout your life. So I think the gift of a good childhood is so underrated. That's what I want to give my kids. Veena and me actually want to give that. And how was your childhood with your, journey with your father? Animal movie laga time ala undinda? I think my father was very busy building businesses. As I was always with my mom and my larger family. And I was always... You're missing your father in issue?
Not so much. But he was always there for the big things. Okay. Always present for the big things. He wouldn't look in like school or grades, idi adi, he wouldn't care about it. But he would just every pivotal moment in life, he was there and he gave the right advice. He's more like a friend actually. Even today, if you see, I keep getting, because he's very fit, people think we're brothers. Nijanga, it's And like 60s, huh? Yeah, you should see my dad. He's a marathon runner. He's much fitter than me. And even after his injury, like తర్వాత కూడా చేశారు కదా. He had 2 big injuries and still ran after that. And that's discipline. That's my Tata's discipline. Yeah, it's crazy. So that is a belief of execution. And last time when we were talking, చాలా casually మాట్లాడుతున్నప్పుడు you were mentioning there are very few people that you look up to, and danlo Mukesh Ambani was, I mean, is one of them. Money. Correct. If we can talk about him. See, he's built, India lo building businesses is challenging, right? He's built massive businesses, and he's such. Did you meet him? Yeah, I met him many times. And he's Achha, you are very close with Anant kada? No, with Akash and Isha. Okay. But they're actually, he's amazing leader, amazing father, amazing family person, and amazing leader. So I look up to him in Indian context. He's one of the most successful entrepreneurs and leaders. And he meets you, he knows everything. And he is so focused when you meet him. And that way, really look up to him. Because building one business in one industry and then replicating that in many industries is very difficult in this country. Yeah. And he's shown that it's possible at massive scale. Right. So you also got to know that you're very close with Allu Arjun and Yash. Allu Arjun is fine, and logically he's from Hyderabad. Yash to netla? Validdaru, I love both of them. They're amazing people. And I've realized I love humble actors. Okay. Real life lo normal gunte, they're nice, they're fun to hang out with. Both have very good fun personalities. I think that's what I enjoy, and I think with them I vibe a lot. And Bunny obviously is like very funny, really a fun guy. Yeah. And same with Yash. I think Yash I met through a common friend. Okay. And then but he's been an amazing guy. Like you can chill with him. He talks about creativity, about movies, about the craft, about how deeply involved he is. And he's doing it for really building, like making Kannadiga movies big, and for like that longer vision. He has a purpose, very, very evident. When you sit with him, you'll understand. He doesn't do it for fame or for smaller things. Right. So how often do you meet friends, school friends gani, college friends gani? I think with the usual craziness of kids and works and too much family, but I think 1-2 times a month we catch up. Nice. For sure. And అది కూడా పెద్దదే. చాలా మంది వాళ్ళు రేపు ఎప్పుడో 6 months కు 7 months కు ఒకసారి కలుస్తున్నారు. అంటే మన ఏజ్ లో this is good. Now I'm putting in my category, not like the others. Got it. Nice. అసలు మాట్లాడుతూ ఉంటే టైం తెలుస్తలేదు నాకైతే. బట్ how was it for you? How was the conversation? This is the first time, right? Yeah. After a long time, you've accepted to just give a media appearance, I guess. I think I'm very proud of what all you've done. Thank you. And amazing level of influence that you've created. It's an amazing first time podcast. That means a lot. Very natural. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఒక కసినో లాగా ఉంది. ఎక్కడ టైం తెలీదు, ప్లేస్ తెలీదు, వెదర్ బయట లైట్ ఉందా లేదా తెలియదు, అయిపోయింది. ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్. ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే బయట గేట్ చూసారు కదా, గ్రిల్ గేట్, నేను పంపించినప్పుడు బయటకు వెళ్తారు మీరు. అంటే విత్ టైమ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ కాన్వర్జేషన్స్. ఇంకా మధ్యలో ఏమవుతుంది, మర్చిపోతా, కెమెరాస్ ఉన్నాయని మర్చిపోతా. ఇట్స్ లైక్ డీపర్ కాన్వర్జేషన్స్, ఎట్ట వెళ్ళిపోతుంది. నా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్, సెల్ఫిష్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఎన్నో వచ్చేస్తాయి. రే తట్టుకోరా, పాడ్కాస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఐఎమ్ షూర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ నా పర్సనల్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డౌట్స్ అడిగిన. ఇట్ ఫీల్స్ సో రియల్. అండ్ మీరు అన్నట్టు ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగేస్తా. సో what do you think of this creator economy or content creation as a phase in Indian? అంటే అది కొత్త మీడియా ఫామ్ అయిపోయింది కదా. బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ జైంట్స్ who used to bet a lot on news as a media, crores of rupees పంపింగ్ చేసేయడము, లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇవ్వడం, సో దట్ దిల్ బి అలైన్ టు ది బ్రాండ్స్ అన్నట్టు ఎంతో మందిని చూసాం. బట్ నౌ వీఆర్ ఆల్సో సీయింగ్ దోస్ బ్రాండ్స్. ఐవ్ బీన్ గెటింగ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ వేర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ బ్రాండ్స్ కానీ దే వాంట్ అలైన్మెంట్స్. ఒక్క ఛానల్ తెలుగులో
విచ్ ఇస్ మేకింగ్ డీసెంట్ నంబర్స్ అంటే వ్యూవర్షిప్లో, వాళ్ళనే ఇఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ బ్రాండ్స్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ అన్ ఆఫర్ అంటే ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ది స్కేల్. వాట్ ఇన్ యువర్ వ్యూ ఈస్ ది కాంటెంట్ ఇండస్ట్రీ? హౌ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్? I think people don't realize the level of influence the creator economy has. It is wild. Ante nen everybody who has contributed to it. Yeah. Chaana mandi unnaru actually contribute cheyadaniki. But it is created a category of influence. Yeah. Today, you open Instagram, you listen to a creator. You shopping, you listen to a creator. You're thinking about anything of interest, you're thinking about a creator. Other forms of media have diminished. Nobody sees them. Nobody takes them seriously anymore. I'm telling you, the creator economy is so influential. I think nobody has really understood the depth of the level of influence. So we use creator economy, partner with creator economy. It is wild. I think people just don't understand it, and I'm so excited. This is going to grow tenfold in the next 10 years, because you look at the number of people you serve in the country. You take, like, in your own case, how many Telugu people are there in the world? That is your probable TAM that you can go after. Correct. And it is very large, because we have a large population who consumes a lot of content and actually purchases based on views, perception. And today what happens is creators are very trustworthy. I listen to creators as much as I listen to other forms of media, and I think that is a transformational change. I think you're at the right time at the right place in that way. Oh, thank you. Where did we divert? నన్ను పొగుడుతున్నా ఇందాక. దాంట్లోనే. Just kidding. But yeah, thank you. It was great talking to you. And I never thought you'd be so free in front of the camera. Hey, you మాట్లాడుతూ కట్ చేయండి అంటారు అనుకున్నా. But I'm happy. I mean, చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ ఒక ఇండస్ట్రీ ఇన్సైట్ తీసుకుంటూ, who will talk about how do we purchase airports, how do we sell airports, ఒక table conversation. It's interesting, it's insane, but we should again sit. Yeah, maybe absolutely. Very soon again. Anytime. ఈ లోపల ఒక 10 million రెగ్యులర్ యూజర్ బేస్ ప్రీతాన్లో వచ్చిన తర్వాత. That's the goal. అప్పుడు కూర్చుందాం. No. All the very best for your thank you so much. Thank you very much, bro. Thanks. Thank you so much. Yeah.